Please read the biodata. हो सर. ओके सर. हॅलो. Yes, sir. हॅलो. गुड आफ्टरनून हाँ सर. बोला सर. सर, सिनियर प्रोफेसर कॅप्टन डॉक्टर सुरेश गायकवाड या सरांचा बायोडाटा प्रेझेंट करण्याचं भाग्य मला लाभलं. आमच्याच विद्यापीठातील कॅप्टन सुरेश गायकवाड सर आहेत. सिनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर. क्वालिफिकेशन MSc, B.Ed, PhD. Specialization in organic chemistry. Date of birth 1st February 1965. Address Sammek 180 Nandanvan Colony, Chhatrapati Sambhajinagar. Teaching experience 35 years. Lecture MPS Mandal, Balbhim College, बीड. 5/9/89 20/2/2007 पर्यंत. रीडर MPS मंडळ बलभीम कॉलेज बीड 21/2/7 ते 25/6/2008. असोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 26/6/2008 ते 25/6/2011. हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 10/7/2017 ते 20/7/2020. प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 26/6/2011 तर 21/3/2022. सिनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 22/3/2022 onwards. Research experience 26 year. Administrative experience 6 year. Director Student Welfare डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 13/3/2009 ते 25/7/2011. डायरेक्टर प्री IS कोचिंग सेंटर डॉक्टर बामो युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 1/6/2010 तर 5/4/2011. कंट्रोलर ऑफ एक्झामिनेशन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 8/8/2014 तर 15/1/2015. रजिस्ट्रार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 6/1/2015 तर 15/1/2015. रजिस्ट्रार सुद्धा राहिले सर. डायरेक्टर BCD डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपती संभाजीनगर 3/1/2015 तर 7/1/2015. हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर बामू छत्रपती संभाजीनगर 10/7/2017 तर 20/7/2020. नंतर चेअरपर्सन सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेशन कमिटी डॉक्टर बामू छत्रपती संभाजीनगर. चेअरपर्सन युनिव्हर्सिटी इलेक्ट्रॉन कमिटी इलेक्शन कमिटी इलेक्शन कमिटी डॉक्टर बामू छत्रपती संभाजीनगर 2022-23. NSS ऑफिसर कॅप्टन MPS मंडळ बलभीम कॉलेज बीड 15/6/2092 तर 25/6/2008. स्पेशल अचिव्हमेंट चीफ कोऑर्डिनेटर आव्हान 2009 अँड मेंबर ऑफ आव्हान 2015 आणि 2018. चीफ कंट्रोलर्स प्रोग्राम अ मेंबर ऑफ बोर्ड्स BOS केमिस्ट्री SRT युनिव्हर्सिटी नांदेड 2012, 2016 आणि 2018 ते 23. अ मेंबर ऑफ फॅकल्टी ऑफ सायन्स SRT युनिव्हर्सिटी नांदेड 2012 तर 2016.
a member of SRT in KBC NM युनिव्हर्सिटी जळगाव, उत्तर महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी 2017, 2018, 2023, 2028. A member of Management Committee किडा मोस्टव 2015 Challenger Officer Program. A member of Management Committee इंट्रा या 2016 Challenger Officer Program. A member of Advisory Committee, Disaster Management, Shivaji University, Kolhapur, since 2018. A member of Boards of PG Education in College of Shivaji University, Kolhapur, since 2019. Work and Chairman and member of various committee of Dr. Babasaheb Ambedkar Maratha University, Chhatrapati Sambhajinagar. Appreciation by Honor VC for preparing Chairman of PG admission for the year 2021, 22 आणि 2022-23. A member of preparation process under PM Usha scheme 2023-24. A member of ICAC Advisory Committee for Academic Year 2023-24, 2024-25. Awards. विश्वा नायक क्रांती प्रेरणा पुरस्कार न्यू 9/8/2017. गुरु गौरव अवॉर्ड 2018 by International Rotary Club of छत्रपती संभाजीनगर 12/9/2018. दिवंग मेट्रा नॅशनल एज्युकेशन अवॉर्ड 29/8/2019. भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनॅशनल ऑनर अवॉर्ड 5/9/2019. फॅब्युलेशन मोस्ट फॅब्युलेशन प्रोफेसर बाय अवॉर्ड HRD काँग्रेस 2020 मुंबई 15/2/2020. मेंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश इन pre-revised national and international journal 96 journal आहे. Number of research paper present in national international conference 64 आहे. Member of national international conference attend 70. Member of books published 3. A council for forensic toxicology ISBN the passing spectrum understanding oxide ISBN drug alexic handbook composite processing ISBN. Member of invite lecture deliver conference seminar orientation course 55. Number of students register working in PhD degree in chemistry 8. Number of students award PhD degree in chemistry 7. A life member of Indian Science Congress Associates Kolhapur. A life member of Indian Science Chemical Society Kolhapur. A life member of Society of Material Chemistry BRC Mumbai. A life member of Analytical Chemistry. Teachers Association ACTRA. File of Research Coordination Chemistry Nanotechnology Catalysis. अशा प्रकारे कॅप्टन डॉक्टर सुरेश गायकवाड सरांचा मोठा असा या ठिकाणी बायोडाटा आहे. थँक्यू सर. धन्यवाद सर.
Thank you, Dr. M.G. More, sir, for Thank you. introducing me very nicely and very elaborative manner. So, first of all, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. So, you all are welcome for my Good afternoon. good afternoon. Sir. So, you all are welcome for my lecture. So, I will be taking lecture on disaster management and chemical safety, as I am man of chemistry, as well as I am having very good expertise in disaster management with respect to various aspects. And that's why I can say I am having a right to say a few words regarding different type of disaster managements and how chemical safety is important in our life. As I worked for a long time in chemistry, and you might be knowing in the last 31st of January 2025, I have been retired from my service as a senior professor. But even though I have been called to deliver the lecture, as I may have some expertise in this particular field. So first of all, this is my duty to express my sincere thanks to the director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Program and HRDC of Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, my friend, Senior Professor Satish Patil sir, and who is coordinating this particular course, online refresher course in disaster management. He is also my good friend, Professor Ramrao Chavan sir. He is from Zoology Department. So he is coordinating very nicely. Another friend, very active officer of this HRDC Institute, Dr. Muhammad Rafi sir, who is Deputy Director of this institution. And once again, I welcome you all for this particular talk. So my talk will be divided in two ways. One is I will talk about general disaster management, different type of disasters and its management. And for next half, I will be talking about specifically on chemical safety, particularly which will be necessary to take in the chemistry laboratory. So might be most of the faculty, those who have joined as a participant for this course, they may be have from science faculty, and some of the participants they may have from arts faculty or commerce faculty. But overall, all these particular aspects are very important and significant to understand for each and every teacher, so that once we understood what is meant by disaster and how disaster management can be carried out, what is meant by chemical safety, and how chemical safety is necessary not only for science people but even for other faculty, other participants also. Somebody's mic is on. Please mute your mic. I request all the participants, please mute your mic. Otherwise, all the participants will not be able to listen my voice. Are you 12 number there. 12 number. my voice is audible to every participants? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. May I continue now? Yes, yes. So I request once again, please mute your mic. Yes, sir. Oh. Yes, sir. So this is the title of my topic, that is disaster management. So first part will be disaster management and second part will be chemical safety. Now look into these slides. These are just representative pictures in front of you. First one is, that is lightning, ज्याला आपण वीज पडली वगैरे म्हणतो मराठीच्या भाषेमध्ये किंवा आपल्या जनरल भाषेमध्ये. हा सुद्धा एक डिझास्टर मॅनेजमेंटचाच भाग आहे. ह्याला आपण अर्थक्वेक असं म्हणतो किंवा फ्लड म्हणतो, ह्याला सायक्लोन म्हणतो. सो all these are the examples of natural disaster, isn't it? So these are just representative examples. But if we look to the slide, look to the picture, so there is a great fear amongst
all the civil peoples or civilization, complete civilization, because all these pictures are very horrible and it can damage each and everything, not only earth, but human being, living system, water, building, everything will get collapsed. And that's why whenever this type of disaster happens, so there is need to have a perfect disaster management. Around us, you may have experienced some of the type of disasters, but these are just representative pictures. Now, first of all, we'll try to define disaster management or disaster. So, some of the things are very necessary to learn. Disaster is a natural or man-made. These two types of disasters are there. One is natural, ज्याला आपण नैसर्गिक म्हणतो, and another one is man-made, which is made by the human being, which is made by the act of human being. But both the disasters are very harmful for living system and overall earth because it damages each and everything. So this is actually the technological words and its meaning is hazards. ज्याला आपण त्रास झाला असं म्हणतो किंवा आपल्याला त्रासदायक आहे. Resulting in an event of substantial extent causing significant physical damage or destruction, loss of life, or drastic change to the environment. So this will be the definition, simple definition of disaster. जे आपल्याला अपेक्षित नाही असं काहीतरी घडणं म्हणजे त्याला आपण मराठीत संकट म्हणतो किंवा एखादी अनपेक्षित घडलेली ऍक्सिडेंट असेल, अनपेक्षित असलेली त्रासदायक असलेली गोष्ट असेल, त्याला आपण डिझास्टर म्हणतो. आपत्ती ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये पण त्याला आपण आपत्तीच म्हणतो. सो this type of natural as well as man-made disasters are there. A disaster can be ostensibly defined as any tragic event stemming from events such as earthquake, flood, ज्याला आपण भूकंप म्हणतो, मोठा पूर येणं म्हणतो, कॅटास्ट्रॉफिक ऍक्सिडेंट्स म्हणतो, फायर म्हणतो. जसं आपल्याला कधी कधी वनवा पेटला असं म्हणतो आपण, त्याला आपण फॉरेस्ट फायर म्हणतो. So that is also one of the biggest disaster or explosion, different type of explosions. It is a phenomenon that can cause damage to life and property and destroy the economic, social and cultural life of people. The contemporary academia, disasters are seen as the consequence of inappropriately managed risks. These risks are the product of combination of both hazards and vulnerability. Hazards that strike in area with low vulnerability will never become disaster, as is the case in uninhabited regions. So this is overall introduction as well as the correct definition, technological definition of disasters. Now we'll come to the point, that is classification, how disaster can be classified. As rightly now I said, disaster is of two types. One is natural disaster, which undercomes earthquake, flood, cyclone, and such a type of man-made. It means whatever disaster is happened due to the wrong act of human being. Or best example is the terrorism, different type of terrorism. Terrorism is made by the human being. So researchers have been studied disaster for more than century. खूप वर्षापासून याच्यावर अभ्यास सुरू आहे, संशोधन सुरू आहे. And for more than 40 years, disaster research particularly. The studies reflect a common opinion when they argue that all disaster can be seen as being human-made, their reasoning being that human action before the strike of the hazard can prevent it developing into the disaster. All disaster are hence the result of human failure to introduce appropriate disaster management measure. Now, I will put before you one example. If there is earthquake, whenever earthquake happen, so the Latur earthquake or Usmanabad earthquake, so all of the sudden it was happened in midnight or early in the morning, that is around 3 to 4 p.m. or around that particular time. Everybody was slept out. And nobody was having idea
tomorrow in the morning or in midnight, this type of disaster will come and it will collapse each and everything. But it was happened. So nobody was prepared to rescue against this particular issue. And that's why it is said that every disaster is human made, because human being is not prepared. Unless and until human being is not prepared, the loss of this type of disaster will be a big, because we are not aware and we are not ready to face the problem. So that's why it is said that the result of human failure is the important concern. Hazards are routinely divided into natural or human made, although complex disasters where there is no single root cause are more common in developing countries. A specific disaster may spawn a secondary disaster that increases the impact. A classic example is an earthquake, as I rightly said, that causes a tsunami. After earthquake, there is a great possibility to come forward this type of another enemy, that is tsunami. And this is resulting in coastal flooding, because due to this vibration, it affects on the sea area or coastal area. Now we'll discuss about something regarding the disaster management, which is particularly on the basis of natural type of disaster. A natural disaster is a consequence when a natural hazard affects human and or built environment, human vulnerability, and lack of appropriate emergency management leads to financial, environmental, or human impact. So all these things get damaged. The resulting loss depend on the capacity of the population to support or to resist the disaster and their resilience also. So in what capacity the people or the group of people, they are ready to face, ready to resist that particular disaster, so people will come out in safe way. Otherwise, if they are not ready, they are unable to resist, so damage will be bigger one. So this understanding is concentrated in the formulation. Disaster occur when hazard meet vulnerability. A natural hazard will hence never result in natural disaster areas without vulnerability. Various phenomena like earthquake, landslides, आपल्या आजूबाजूला आपण ऐकतो बरेचदा की ह्या घटना हे घडत असतात आणि याच्यामध्ये खूप मोठी जीवितहानी होत असते. There is a big loss of living system, maybe due to earthquake, maybe due to landslides, maybe due to volcanic eruption, ज्याला आपण सायक्लोन म्हणतो किंवा ज्वालामुखी म्हणतो. फ्लड आपल्या आजूबाजूला, आपण तर ड्रॉट एरियामध्ये आहेत, मराठवाडा वगैरे फारसा पूर येत नाही, पण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वगैरे जर बघितलं आपण, ईस्टर्न महाराष्ट्र एरिया, सो देर इज अ बिग disaster of this type of floods, maybe in the area of Sangli district, Kolhapur district, even up to the Solapur district also, border area. And cyclones are all natural hazards that kill thousands of people and destroy billions of dollars of habitat and property every year. This is becomes a routine disaster actually for one or the other place. Natural disaster is a major adverse event resulting from natural process of the earth. Examples including floods, volcanic eruption, earthquake, tsunami. Even as on today also, maybe in the month of March, if you look to the Uttarakhand or Himachal Pradesh, at present there is a prone area. It becomes a prone area for flood, and there is a big flood, and there is a big loss due to the flood even in the month of February. It was not happened earlier in the history of this particular world, but this year this is also happened, and we can call it as this is a natural disaster, and nothing is in our hand because this is coming from the nature and other geological processes. A natural disaster can cause loss of life or property damage and typically leaves some economic damage in its wake, the severity of which depends on the affected population's resilience or ability to recover. So that particular group is very important and significant thing. If they are having a good resilience or
good ability to recover all the disaster aspect. So it will be easy to come out from that particular disaster. Now you see some examples are also I have mentioned in my presentation. In 2012, there were 905 ते 905 905 नॅचरल कॅटास्ट्रोफ्स वर्ल्ड वाईड जगाच्या पातळीवरचा आहे या तारखेपर्यंत की 93% of which were weather related disasters. Climate change, climate depends on the climate, depend upon the environment. And overall cost were US dollar 170 billion. This was a big loss, economic loss of World War. And insured losses are only in dollar 70 billions. 2012 was a moderate year. 45% were meteorological storms. Again, somebody's mic is on and they are continuously disturbing for me. So I request all the participants. So somebody is monitoring whose mic is on. Please put your mic off. Otherwise, it is difficult to concentrate for me. 45% were meteorological storm, that is due to storms. ज्याला वादळ म्हणतो आपण. 36 were hydrological, that is due to flood. ज्याला पूर, महापूर वगैरे म्हणतो आपण. आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खूप महापुराचा तडाखा बसलेला आहे. आपल्याला त्या कर्नाटकची जी धरणं आहेत ते त्यांची जी उंची आहे ती वाढल्यामुळं बरंचसं आपला सांगली असेल, कोल्हापूर असेल. So it was very much affected due to this flood. 12% were climatological, and that is due to heat waves. Now you see, this is the month of March, but temperature is raising to 38, 39 degree. So this is also affecting for a disaster. Cold waves also be the reason. Even droughts, ज्याला आपण दुष्काळ म्हणतो, मराठवाड्यात काहीच नाही संकट आलं तर दुष्काळाचं संकट ठरलेलं आहे. पाणीच नसतं, जमीन पिकत नाही. So that is also one of the disaster. And wild fires, जसं ज्याला आपण वनवा म्हणतो किंवा फॉरेस्ट फायर म्हणतो. सो फॉर वन ऑर द अदर रिझन दिस पर्टिक्युलर फॉरेस्ट कॅच फायर अँड देर इज अ बिग लॉस ऑफ animal, wild animals, and even losses of trees and human being also, and society also, civilization also. So that is 7%. And where geophysical events, that is earthquake and volcanic eruption is also there. Between 1980 to 2011, I have taken this particular figure because on website, this is only the available. After 2011, figures are not available. That's why I could not introduce. Geophysical events accounted for 14% of all natural catastrophes. Now, you look to this figure, this is earthquake. To see, this is one diagram. But how you can imagine in what way the civilization gets damaged. So nothing is left. You see to the diagram, nothing is in living system now. Everything is dead. Is it? Buildings are dead, buildings are collapsed, no water, no civilization, no animals, no any type of living system is observed there. So this is earthquake. And in Marathwada also we have experience in the year 1993. This is the Kilari Latur earthquake, which was carried out or happened mishap September 30th, 1993. And I experienced this because I could take part actively in the rescue operation when I was NCC officer at Balbim College, Bid. So my team was there and my team was worked for 4 days in that particular rescue operation along with the Indian Army and whatever teams were working there, maybe of SRP and some other organizations. Particularly, we work with Indian Army. Which army platoon come from Ahilyanagar. Earlier it was Ahmednagar. So you see, and just an example, large number of such a type of events will happen. Earthquake is the result of sudden release of energy. फार मोठ्या प्रमाणात एनर्जी बाहेर येते आणि अशा प्रकारचा एनर्जी म्हणजे ऊर्जा ज्याला म्हणतो आपण, प्रचंड ऊर्जा in the earth's crust, and that create seismic waves, that is vibration.
At the Earth's surface, earthquake manifests themselves by vibration, shaking, and sometimes displacement of the ground. ग्राउंड इकडचं तिकडे आडतो, बिल्डिंग सगळ्या पडून जातात, सगळं जमिनीत गाडल्या जातं. And sometimes displacement of the ground even. पूर्ण earth, total earth of that particular region get collapsed. The vibration may vary in magnitude. Earthquakes are caused mostly by slippage within geological faults, but also by other events such as volcanic activity, landslide, man blast, and even nuclear test also. You may have experience of this type of nuclear test. At least you can watch down the television or any electronic media. So every year, every country tried their level best to conduct the nuclear test. Even our India also becomes more and more powerful nowadays with respect to the nuclear power. Now we'll talk something about the Latur earthquake and Usmanabad earthquake, because we are in, most of the participants may be from Marathwada and Maharashtra. Some participants may be from other state also. So they will also realize what was happening in Maharashtra. The Latur earthquake struck India on September 30, 1993. The main area affected was Maharashtra state in western India. The earthquake primarily affected the district of Latur and Usmanabad, including Ausa block of Latur and Umarga of Usmanabad. So these were the two places. One place is from Latur district and one place is from Usmanabad district. 52 villages were demolished in the intraplate earthquake. It measured 6.2 on the moment magnitude scale, that is known as Richter scale. Approximately 10,000 people died, whilst another 30,000 were injured. So this is actually the government figure. But on ground, the number of people died is multiple or much more than these figures. So even to read 10,000 people were died. So this is not the least number. This is also a great number. And around 1 lakh people were died. When we observed, we participated in that particular rescue operation, we saw by our own eyes thousands of dead bodies. So maybe this figure reaches to around 1 lakh people, including this injured people. Another one example I will put before you. In 2004, Indian Ocean earthquake, the third largest earthquake recorded in history, registering a moment magnitude. The Richter scale is very high, that is 9.1 to 9.3. And the huge tsunami triggered by the earthquake, as rightly I said, after earthquake, there is a great possibility to come over the tsunami. And tsunami is more dangerous disaster for living system. And the figure you see, 229,000 people were killed. This is again the government figure. So such a type of very big losses of world of our country, and even some other country also losses due to such a type of disasters. Now this is the just we'll have to tribute for those people. 1993 Latur earthquake, the deadliest earthquake rocked Maharashtra on September, and that was at 6.4 on the Richter scale, and death toll was more than 20,000, while almost 30,000 were injured. 52 villages were devastated in the intraplate earthquake. When I was at Bid, and this Latur was adjacent district for Bid, and that's why I am happy to share with you, I could participate for 4 days along with my platoon of 50 students in that particular, and we cooperated as per our convenience and as per our participation. Actually, that is a very small contribution, but I was there for that rescue operation. Now, this is overall scenario, and that is distribution of epicenters of earthquake greater than magnitude 5.0 and onwards for the period 1976 to 2000, Southeast Asia and Indian Ocean. Apla Hind Mahasagar. Now you see, these are the dots
and these are the epicenters of earthquake, isn't it? Our India is here. Actually, India is quite safe compared to other countries or compared to other points. You see, this is our India. So this is quite safe. But somehow in India also, such a type of earthquake was mishap in past. Now you see earthquake zone of India indicating 16 cities with population exceeding 500,000. म्हणजे हे जे डार्क एरिया दिसतो तुम्हाला, सो particularly this is northern area, Jammu and Kashmir. This is some portion around Gujarat, and you see this is after West Bengal, northeast area. Also, it is a quite zones of earthquake. Now you see this type of dark color is very high risk zone, and that is in the particular area. Then this one like this, and rest of the two, they are moderate and low risk. This type of thing is low risk. Now you see our Maharashtra is quite low risk zone, but even though some of the incidences were happened. Now these are some figures just for understanding all over the world how it damaged the people, number of people died, buildings collapse, economical loss. So that is given in the figure. Some of the things are there. So you see the death toll from this particular earthquake by tsunami is over 13,000, and over 12,000 people are still missing. Missing म्हणजे ते नाहीतच. So you can add 13,000 plus 12,000. It means 25,000 were collapsed completely or died. Another one is 8.8 and 225 lives lost. 79 magnitude in 2008, and it was happened on 27th of 2008. 61,150 losses were there, losses of human being. This is also due to tsunami, which also triggered very much. And even in other countries also, even Jammu Kashmir, RKP province earthquake, which killed or injured above 75,000 people in Pakistan also. So such a type of disasters happened in all over the country, not only in India. Now this is again representative example of we can say first of all, we'll see this. This is a volcanic eruption. Now you see how this wild animal get collapsed or lost, and that is from the Deccan traps in India. So volcanic eruption, ज्याला आपण ज्वालामुखी म्हणतो, एवढी मोठी आग असते की there is no possibility to keep safe in that particular temperature. That is known as lava. Lava रस बाहेर येतो. So ज्वालामुखी मधून lava रस बाहेर येतो. May be produced during the eruption of volcano. As it leaves the volcano, the lava destroys many buildings and plants it encounters. So this type of losses were there due to ज्वालामुखी, and that is due to lava रस. आपल्याकडे आजकाल फार मोठे मोठे डोंगर जे आपण तयार झालेले दिसतात, पहाड जी तयार झालेली, सो दॅट इज ड्यू टू द व्हॉल्कॅनिक एरप्शन. So this is representative example, but you can imagine. Now you see this is a recent actually, not so old. So this was happened due to the flood, and is an overflow of an expanse of water that submerged land. Flood directives define a flood as a temporary covering by water of land not normally covered by water. In the sense of flowing water, the word may also be applied to the inflow of the tide. Tide म्हणजेच महापूर ज्याला म्हणतो आपण, किंवा ज्या लाटा येतात. Flooding may result from the volume of water within body of water such as river or lake, and which overflow or breaks leaves with the result that some of the water escape its usual boundaries.
So you listen kindly and try to read it very carefully, because maybe you have to face the examination, MCQ examination. So some of the point may be asked. So this is a flood in Uttarakhand, ज्याला आपण केदारनाथ वगैरे म्हणतो, जे आपल्या समोर घडलेले सगळे टेम्पल वगैरे बऱ्यापैकी सेफ राहिले, बट एव्हरीथिंग इज कोलॅप्स. Very total living system was collapsed, building were collapsed. So the Indian state of Uttarakhand and adjoining area receives heavy rainfall, which was about 375% more than the benchmark. So nobody imagined 375% multiple. म्हणजे 1% कुठं आणि 375% कुठं, एवढा फरक जेव्हा होतो. सो नो बडी वॉज प्रिडिक्टेड सच अ टाइप ऑफ एनिमीज और सच अ टाइप ऑफ disaster will come and it will lose each and everything. There is no tree, there is no living system, there is no human being, there is no building. Everything was washed out. So this benchmark rainfall during a normal monsoon, and this caused the melting of चोरावरी ग्लेशियर म्हणजे जो बर्फ होता तो इट गेट मेल्ट, तो वितळला गेला. वितळला म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वितळला गेला की कोणी कल्पना केली नव्हती. अँड इट वॉज ॲट द हाईट ऑफ 3,800 meters. And eruption of the Mandakini river. Nearby there is also one river, and which led to heavy flood near Gobind Ghat, and that is known as Kedar Dome, Rudraprayag district, that is in the state of Uttarakhand, that is Himachal Pradesh. And western Nepal and acute rainfall in other nearby region of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, and some part of Tibet also. So all these areas get affected due to this type of flood. Now you see, this is the map of India, and this is flood prone area, the map of flood prone area. So whatever the dark color is there, so particularly maybe Gujarat, Rajasthan, Haryana, New Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, here Assam in northeast area, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. Particularly, this is most of the area is coastal area, and this type of coastal area is more flood prone area. Now about flood in India, we must have some idea regarding this. India being peninsular country and surrounded by the Arabian Sea, Indian Ocean, and Bay of Bengal. हे 3 प्रकारचे समुद्र आपल्या इंडियाच्या बाजूला आहेत. हे बघा, या बाजूला समुद्र आहे, या बाजूला समुद्र आहे, या बाजूला समुद्र आहे. Is quite prone to flood. As per the Geological Survey of India, that is GSI, the major flood prone area of India covers almost 12.5% area of the country. Every year, flood, the most common disaster in India, causes immense loss of the country's property and lives. So अपने देश का जो खास इकोनॉमिक लॉस और लॉस ऑफ लिविंग सिस्टम, ये बहुत बड़ा है. इट्स अ वेरी बिग क्वांटम. So and every year it is happened at one or the other place. Generally we are observing at West Bengal every year, every time we observe that. So India's flood prone area, as rightly now we said on the map, and these states falling within the periphery of Indian flood prone area are West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Kerala, Assam, Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh, Haryana. So whatever it is indicated by this dark color, also all these area is known as the flood prone area. Okay. And over the past few decades, गेल्या काही 10 दशकामध्ये, central India has become familiar with participation events like torrential rain and flash flood. The major flood prone area in India are the river bank, deltas of Ravi, Yamuna, Chibi, Gandak, Satluj, Ganga, Gagar, Kosi, Testa, Brahmaputra, Mahanadi, Mahananda, Damodar, Godavari, that is in which is passing through the Marathwada towards the Andhra Pradesh, Mayur Kashi, Sabarmati, and their tributaries. So you see,
all over the country get occupied by this type of disaster. Now, again, this is one type of very dangerous disaster, and one example is that is Hurricane Katrina. The name is given every time is different. That is Katrina cyclone. Hurricane and typhoon are different name for the same phenomena. A cyclonic storm system that form over the ocean. The deadliest hurricane over was 1970 Bhola cyclone. The deadliest Atlantic hurricane was the Great Hurricane of 1780, which devastated Martinique, Saint Eustatius, and Barbados. Another notable hurricane is Hurricane Katrina, as I showed here, which devastated the Gulf Coast of the United States in 2005. Typical cyclone that affected India since 1990. 1990 पासून आपण याला फेस करतो आहोत. And the 1999 Orissa cyclone, you might be knowing, or you might remember, it was also a very great disaster and is the strongest storm to hit the Indian coast as well as the strongest in the basin till date. म्हणजे आतापर्यंतच्या घडलेल्या याच्यामध्ये अतिशय डेंजरस अशा प्रकारचं हे घडलेलं आहे. And with a central pressure estimated to be around 912 HPA, that is in the unit M bar. So that is a very concentrated, or its frequency is very large. Now you see, this is wind and cyclone hazard map. This is the map of India, but you see this little bit dark area is wind and cyclone hazard map, or prone area. This area, this particular area, and this northeast area, and which is adjacent to coastal area. This is also a prone area for wind and cyclone. आपल्याकडे वादळ तसे कमी येतात, परंतु जिथं कोस्टल एरिया आहे तिथं बऱ्यापैकी इफेक्ट झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. So in general it is observed, and particularly this type of disaster is also there, particularly in Marathwada. In last few years, this type of thing is not happened, but in earlier stage or in earlier period, maybe in 1972, which is a very well-known drought in Maharashtra and Marathwada particularly. So this is also due to this drought or due to this disaster, large number of people were died due to the lack of food and lack of water, or non-availability of food and non-availability of water. Nothing was happened. Just due to unavailability of food and water, people were died. So I am also witness when I was very small, actually in primary school. So in the year 1972, there was a big drought in our area in Marathwada and Maharashtra. Throughout, there was no cropping. There is no water available for drinking purpose also. So drought is also a natural disaster because this comes from the nature. Drought is unusual dryness of soil resulting in crop failure. No crop is able to develop, and shortage of water for other uses, and particularly for drinking purpose, caused by significantly low rainfall than average over a prolonged period. Hot dry wind, म्हणजे अशी गरम हवा, गरम वाफ, अशा वेव्स म्हणतो आपण त्याला. High temperature and consequent evaporation of moisture from the ground can contribute to condition of drought. So this type of drought I have seen by my own eyes. Even you participants also may observe somewhere or in some area. Even in Maharashtra also some districts are there. Every year they are facing this drought condition. Drought in India has resulting in terms of millions of deaths. हजारो लाखो लोक या ड्रॉट मुळे मेलेले आहेत, काहीच दुसरं नाही. नो अदर disaster is there, just drought. So due to this drought, million of death over the course of 18th, 19th and even 20th century. Indian agriculture is heavily dependent on the climate of India. A favorable southwest summer monsoon is critical in securing water for irrigation Indian crops.
even in our Marathwada and Maharashtra all over, monsoon is not definite. It becomes indefinite. It is random. Sometimes it will come on time. Sometimes it will go somewhere. And 1 month, 2 months, 3 months after gap. So it arises. So that is useless for crop in between in that particular duration. Total crops get collapsed, and that rain is not useful for the cropping pattern. And in some part of India, the failure of the monsoon results in water shortage, resulting in below average crop yield. And this is particularly true of major drought prone region such as southern and eastern Maharashtra. महाराष्ट्रामधलाच भाग आहे. नॉर्दर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, गुजरात, and some part of Rajasthan also, they become drought prone area every year, or one or the other area. This type of thing is happened. Now you see, this is the states affected by drought in India. Now these are mostly affected. Madhya Pradesh is also affected, Orissa affected, Andhra Pradesh. Even Maharashtra is also affected some area, but it is not shown, or as per the record, it may not be a drought prone area. But in this Maharashtra also, in Marathwada and Vidarbha, some of the regions, there also becomes a drought prone area. Now, particularly, you see, now you see, these are some figures actually. In what way? The figures are there in 1900, India killing between. You see the figure. What is that number? 2,50,000 to 3.25 million. In 1921-22, Soviet Union, each were 5 million perished from starvation due to drought. So these are the death number due to drought. In the range 1928 to 30, Northwest China, resulting in over 3 million deaths by famine. Famine, that is the name of that particular disaster. So these are the figures actually right from 19th century to 20th century. 2011, the state of Texas lived under drought emergency declaration for the entire calendar year. The drought caused the Bastrop fire. It is not like that ki only India is drought prone area, but all over the world, sometimes some places, at one time one place, another time another place. So overall in the world, this particular drought condition was mishap and large number of living system died. Now you see another one type of disaster. Map showing landslide affected states. Landslide आपण आता ऐकतो तिकडं काश्मीरला वगैरे लँडस्लाइड मुळे किती मोठं नुकसान होतं की लोक आलेले गाडले जातात, वापस येत नाहीत. They are always saying that the 100 number of human beings were missing, 1,000 people were missing. So this dark area, that is Jammu Kashmir and this nearest area, and even this northeast area, and again this particular area which is near to Jharkhand or surrounded by this, even Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and Pondicherry is also affected. So this dark is highly affected, and this medium type of color moderately affected, and this light color is marginally affected. But all over India, some of the states are only exempted. Otherwise, landslide is becomes a disaster and prone area for this landslide affected states. Now we'll come to the point, another one type of disaster, that is man-made disaster, which disaster is made by the terrorist act or by the human being or wrong act of the human being. Now in front of you, there is arson. Arson is one of the example actually. Arson is nothing but damaging of building by fire, isn't it? Or damaging of establishment of due to the fire or due to the explosion by exploding
atom bomb or something like other weapons, which due to which weapons fire will catch and that particular will completely collapse. That is known as arson. Arson is one of the disaster and which is man-made disaster. So man-made disaster are the consequence of technological and human hazards. Nowadays, you can see in every corner of country, in every corner of world, there is some mishappening. And every mishappening, behind that there is a human act. माणसाने घडवून आणलेल्या गोष्टी आहेत सगळ्या. So, you see, example includes stampedes, fires, transport accidents, industrial accidents, oil spill, and nuclear explosions. जसं आपण हिरोशिमा नागासाकीवरचा अटोम बॉम्ब पाहिला अमेरिकन टाकलेला, तर तो जपानवरती, तर तो मॅनमेडच होता. माणसाने अटोम बॉम्ब तयार केला, एका देशाला बेचिराख करून टाकलं. म्हणजे फार जुनी गोष्ट आहे ती, आपल्या स्वातंत्र्याच्या पूर्वीची गोष्ट. बट ते आपल्याला आजही लक्षात आहे. हिरोशिमा नागासाकी संपूर्ण नष्ट झाले. आजही तिथं काही होऊ शकत नाही. तिथले जे माणसं आहेत ते सगळे हँडिकॅप आहेत, दे आर रिटार्टेड, आणि त्याचं जी स्लो पॉयझनिंग झालेलं आहे, लॉंग टर्म इफेक्ट त्यांना मिळालेला आहे. तर हे सगळे मॅनमेड डिझास्टरच्या अंतर्गत येतात. आता बघा, वॉर अँड डेलिबरेट अटॅक मे ऑल्सो बी पुट इन दिस कॅटेगरी. म्हणजे जसं आता रशियाचं आणि युक्रेनचं युद्ध चालू आहे. एव्हरीबडी नोज, एव्हरीबडी वॉचिंग द न्यूज अँड हाऊ एव्हरी डे दे आर डॅमेजिंग टू वन अनदर. रशिया टू युक्रेन, युक्रेन टू रशिया बॅक, अँड after all there is a damage of human being, loss of human being, damage of buildings, damage of everything. So war and deliberate attack may also be put in this category. As with natural hazards, man-made hazards are events that have not happened. For instance, terrorism. Man-made disasters are example of specific cases where man-made hazards have become reality in events. Now, why I am calling it arson? Arson is one of the name. Arson is the criminal intent of setting a fire. तो एक क्रिमिनल ऍक्ट आहे which is made by the human being. आणि त्याला आर्सन असं नाव दिलेलं आहे. जिथं जिथं अशा प्रकारचं डॅमेज होतं त्याला आपण आर्सन म्हणतो. With the intent to cause damage. The definition of arson was originally limited to setting fire to building. At early stage, it was only due to arson was calling as a setting of building in fire condition, but was later expanded to include other objects such as bridges, vehicles, and private property. Anything when it loses its existence, when it damages itself, so that becomes arson, and that is due to become particularly by fire. Arson is the greatest record of fire. Some human induced fire are incidental. Failing machinery such as a kitchen stove is a major cause of accident fire. आपल्या घरामध्ये बऱ्याचदा स्टोव्हचा भडका उडतो किंवा गॅस सिलेंडरचा स्फोट होतो आणि अख्खी बिल्डिंग डॅमेज होऊन जाते किंवा त्या बिल्डिंग मध्ये राहणार टोटल लिव्हिंग सिस्टीम गेट कोलॅप्स. सो दॅट इज हॅपन ड्यू टू वन किचन स्टोव्ह or one LPG gas cylinder also. And we read newspaper one or the other day or after 2 days, there is a news of explosion of this LPG gas cylinder, explosion of this LPG gas cylinder, and there is a loss of 3 people, 5 people, 10 people, or total building get collapsed. So this type of fire is also comes under this arson type of disaster, or that arson is particularly due to the fire. Now, these two figure, just you look into this, you can remind your memories. So this is the attack of September 11, and this is the attack on our Taj Hotel Mumbai, that is happened in 2008, which is known by Mumbai attack. So you are also knowing, because this is not so old attacks, so these are quite recent attacks, and we remember or recall our memories, how many losses were there. Maybe the loss of human being, loss of building, loss of economics, loss of money, and loss of property. Everything get lost. So this type of terrorism comes under this man-made.
So is a controversial term with varied definition. आता टेररिझम म्हटलं की आपल्या लक्षात येतं की अनएक्सपेक्टेड अटॅक्स बाय ह्युमन बिईंग, अनएक्सपेक्टेड मूव बाय द ह्युमन बिईंग, अनएक्सपेक्टेड ऍक्ट बाय द ह्युमन बिईंग, रॉंग ऍक्ट बाय द ह्युमन बिईंग इज नोन एज टेररिझम. कुठं गोळीबार होतो, कोणाला तरी मारलं जातं, कुणावर तरी बॉम्ब एक्सप्लोजन केलं जातं. सो ऑल दिस कम्स अंडर टेररिझम. And terrorism is not only in India, but all over world, this terrorism is going on. One definition means a violent action targeting civilian exclusively. So, a violation or violent action which is acted by the wrong human being. Another definition is the threatened use of violence for the purpose of creating fear. लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी, दहशत निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचे अटॅक केले जातात. आपल्याला कितीतरी नावं घेता येतील. ओसामा बिन लादेन असेल किंवा तत्सम गुन्हेगार जे आहेत ज्यांनी हे सगळं घडवून आणतात, असे जसं अजमल कसाब होता मुंबईला अटॅक करणारा, तर हे लोक जे आहेत दे आर टेररिस्ट. टू अचीव ए पॉलिटिकल, रिलिजियस or ideological goal under the second definition, the target of terrorist act can be anyone, including civilians, government officials, military personnel, or people serving the interest of governments. So this is nothing but the terrorism, and this is not a problem of a particular country. This is a problem of all over the world. And you may realize in 2008 Mumbai attack were coordinated shooting and bombarding attack across Mumbai, India's largest city, by member of Lashkar-e-Taiba, that is Ajmal Kasab, the only attackers who was captured alive. तो एकच असा होता की तो जिवंत आपण पकडू शकलो, आपली पोलिसांनी पकडू शकले. बाकी जे आपण मारले गेले, जसे आपल्यावर अटॅक केला तसे बरेचसे टेररिस्ट तिथे मारले गेले. Later confess upon interrogation and that the attack were conducted with the support of Pakistan, that is ISI. The attack, which drew widespread global condemnation, began on Wednesday, that is 26 November, and lasted until Saturday, 29 November 2008. म्हणजे जवळपास 4 दिवस चालले, 26, 27, 28, 29, आणि फार मोठं आहे. Killing 164 people and wounding at least 308. Actually, this figure rages to 1,000 later on, because this was going on for 4 days, and not only on Taj, but around that particular area also, in Mumbai, that is in Maharashtra. Another example I will put before you, that is also the example of human act or man-made disaster or man-made hazard, and which was happened industrial hazard. Actually, this place that time, after happening for one or the other occasion, myself, my wife, and our team of chemistry department visited these particular places, and we saw by our own eyes the scenario, today's scenario, what is happening there. So even though if you get opportunity to visit that particular place, and this type of Bhopal memorial of those killed and disabled by the 1984 toxic gas release, this particular thing was happened due to the release of one dangerous gas, very poisonous gas, and people were slept out, and in midnight this type of leakage was happened, and thousands of people were died, and they don't know what was happened. They were sleeping, they were slept out, they don't know what happened. They inhaled this particular gas and they died. काहीच माहित नाही त्यांना. They doesn't know anything. झोपेत होते, झोपेतच मेले. तर हे आकडा जर तुम्ही बघितला, बघा हे, over 5 lakh people were exposed to methyl isocyanate gas and other chemicals. The toxic substance made its way in around the shanty towns located near the plant. The official immediate death toll was 2,259. त्या सेकंदाचा आकडा आहे after this particular thing was happened, and the government of Madhya Pradesh confirmed a total of 3,787 deaths related to the gas release. Immediate figure is this.
and other estimate 8,000 died within 2 weeks. Another 8,000 or more have since died. More gas-related disease. A government affidavit in 2006 stated the leak caused, you see this figure, 5,58,125 injuries, including these deaths. So it was happened in 1984. So this is काहीच माहित नाही. अगदी इनोसंट लोक, काम करणारे लोक रात्रीच्या वेळेस झोपलेले आहेत आणि झोपेतच अशा प्रकारचा एका फॅक्टरीमधून असा प्रकारचा एक गॅस, ही भोपाळ डिझास्टर म्हणून, हे भोपाळ ट्रॅजेडी किंवा भोपाळ डिझास्टर इज नेम्ड दिस पर्टिक्युलर वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिझास्टर जगाच्या पातळीवर. सो what was that particular industry? It occurred on the night of 2 to 3 December 1984 at the Union Carbide India Limited, that is known as UCL, and which was manufacturing pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh. पेस्टिसाइड बनवण्याची एक फॅक्टरी होती आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा एक विशिष्ट अतिशय पॉयझनस गॅस मिथिल आयसोसायनेट, आपल्याला सायनाइड माहित आहे, केमिस्ट्रीचे काही if participants are there, they are well aware about how it is poisonous. Once it inhale through the lungs, so there is no possibility to have a live condition of any human being, even though whatever they are having a resistance. So this is unpredictable and this is a very horrible situation. It was happened and lakhs of people were died within a night, within a duration of 2 days. So this is known as disaster, and you see this is known as world's worst industrial disaster. ये एवढा मोठा loss. Another one disaster is Minamata disease. Science people may have some idea regarding this. So Minamata disease also the same type of disease, and for months and years they doesn't know why this type of deaths were carried out. आणि त्याच्यावर इतक्या चौकशा झाल्या, इतकं इन्स्पेक्शन झालं, इतके अनालिसिस झाले, परंतु कन्क्लुजन पर्यंत येत नव्हते की कशामुळे झालंय, कशामुळे मरतायत लोक. तर हे तुम्ही वाचलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की कधी कधी एखादा डिसीज असा येतो की त्याचं फाइंडिंगच होत नाही, डायग्नोसिस होत नाही. देर इज very crucial to have a diagnosis due to which cause this particular death is happened. ही जर स्टोरी तुम्ही वाचली मिनामाटा डिसीजची, जपानमध्ये घडलेली घटना आहे. समटाइम्स रेफर टू ॲज ए चिझो मिनामाटा डिसीज. मिनामाटा म्हणजे तिथे एक गाव किंवा रिव्हर होती, त्यामुळे त्याचं मिनामाटा डिसीज झालं. अँड इज न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज बाय सिव्हिअर मर्क्युरी पॉयझनिंग. आता मर्क्युरी पॉयझनिंग मुळे झालेलं आहे हे नंतर लक्षात आलं आफ्टर फ्यू मंथ्स. The same condition ki nearby there was one factory, and in which factory there was use of mercury as a catalyst for synthesis of some material, and whatever waste material is coming out from that industry, so it is mixing with the river, and nobody knows what type of excretory product is going to the river and it is flowing, and by that particular water people were drinking, using that particular water for drinking purpose, for their cropping, for their rice crop, and their food is fish and rice. So if you read carefully this thing, so you can have idea. Symptoms include ataxia, numbness in the hands, जसं हे झालं ना, numbness, inactive, immobility, no mobility, no control, and feet, general muscle weakens, narrowing of the field of vision, म्हणजे दिसत पण नाही त्यांना, and damage to hearing, ऐकू येत नाही, and बोलू शकत नाही, no speech, speechless. In extreme cases, insanity, paralysis, coma, and final result is death. Follow within weeks of the onset of symptoms. Minamata disease was first discovered in Minamata city in Kumamoto Prefecture, Japan in 1956. This is an old one actually, and it was caused by the release of methyl mercury in the industrial wastewater from the Chizo Corporation's chemical factory, which continued from 1932 to 1968. For long duration, it was functioning, and this highly toxic chemical bioaccumulated in shellfish and fish
in Minamata Bay and the Shiranui Sea, which when eaten by the local populace resulted in mercury poisoning. म्हणजे ते सुरुवातीला फिश मध्ये उतरलं, इट इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ फिश अँड द पीपल देअर स्टेपल फूड इज फिश. People were used to eat that particular fish. So this is known as secondary poisoning. प्रायमरी पॉइझनिंग फिशेसला नाही झालं काही, फिश मेले नाहीत, परंतु जे फिशने अक्युम्युलेट केलं आणि जे फिश माणसाने खाल्ले ते माणसं हळूहळू मरू लागले. त्याच्यामुळे कोणाच्या लक्षात येत नव्हतं की कशामुळे मरू लागले. सो दिस पर्टिक्युलर सर्च वॉज गोइंग ऑन फॉर मंथ्स अँड मंथ्स अँड लेटर ऑन दे केम टू कन्क्लुजन दिस इज हॅपन ड्यू टू. सो यू सी, while cat, dog, pig and human death continued for 36 years. हा मोठा ड्युरेशन आहे, for complete duration, but nobody knows, nobody have idea regarding this particular disease. The government and company did little to prevent the pollution. The animal effect were so enough in cats that they came to be called dancing cat fever. असे डान्स करायचे कॅट्स आणि डॉग्स, आणि त्याच्यामुळं त्या फिवरचं नाव त्यांनी डान्सिंग फिवर असं ठेवलं होतं. बट कशामुळे होतंय, व्हॉट इज द कॉज behind this particular disease, this particular problem, nobody knows. But scientists, they have taken a lot of efforts. Team of scientists worked for a long time. Government also taken very great cognizance, and later on, after a few years, they came to conclusion this is due to, and later on that particular industry banned and it was closed. This is another one example. Everybody knows, you might be read in the history of world, atomic bombarding of Hiroshima and Nagasaki. अशा प्रकारचे दोन बॉम्ब होते, एकाला लिटल बॉम्ब म्हणायचे आणि दुसऱ्याला फॅटी बॉम्ब म्हणायचे. द ॲटॉम बॉम्ब of the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan were conducted by the United States, that is America, during the final stage of World War II in 1945, before independence of our country. The two events are the only use of nuclear weapons in war to date. म्हणजे त्या डेट पर्यंत न्यूक्लिअर वेपन्सचा कधी वापर झाला नव्हता. सो यू सी, दिस इज अ हॉरिबल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन युअर स्क्रीन. atomic bomb, mushroom clouds, mushroom सारखं दिसतंय म्हणून त्याला mushroom clouds over Hiroshima. This is left one and this right one is the Nagasaki, that is right one. एकाला लिटल बॉम्ब आणि एकाला फॅट मॅन असं त्याचे नाव होते. A little boy atomic bomb was dropped on the city of Hiroshima on August 6, 1945, followed by a fat man bomb on the city of Nagasaki on August 9. So this is the man-made, or this is the human act. This is the act of one country on another country, America on Japan. So within the first 2 to 4 months of the bombarding, you see, this is very horrible. The acute effect killed 90,000 to 1,66,000 people in Hiroshima and 60,000 to 80,000 in Nagasaki, with roughly half of the death in each city occurring on the first day. पहिल्या दिवशी संपलेल्या फिगर आहेत, माणसं मरून गेले, आणि मग दिवसेंदिवस तिथं आजही आता 1945 कुठं आणि 2025 किती मोठा काळ गेलेला आहे. इवन दो द पीपल अँड दॅट पर्टिक्युलर सिनारिओ इज अफेक्टेड बाय दिस पर्टिक्युलर डिझास्टर, विच इज द बॉम्ब एक्सप्लोजन बाय अमेरिका ऑन जपान. आता जसं युक्रेनवर होऊ लागलेलं आहे किंवा रशियामध्ये होऊ लागलेलं आहे, याचा इफेक्ट किती दिवस चालेल, नोबडी नोज. So these are the major disaster in India in the duration of 1980 to 2009. After this particular duration, I didn't get the figure on website, and that's why I am able to show you the scenario in between this particular duration. So you see, state-wise, the disaster is different. Now in Maharashtra, earthquake Latur, that is in 1993, and even 2005 also there was a flood, big flood. Even before 3-4 years there was a great flood in eastern Maharashtra. I also visited that particular area, as I was one of the team member of advisory committee of disaster management of Shivaji University Kolhapur. Even as on today also I am working as a advisory committee member of disaster management of Shivaji University. So I visited many places.
So many people died, everything was affected, and there is great losses of human being, great losses of property, great damages of institutions. Even in some colleges, I saw by my own eyes, even at Sangli also, first 2, 3 floors were occupied by the water. And on third floor, some of the people, they were living and at a rescue operation because there is no another alternative. Third floor or on the terrace, they were lived for 15 days, 16 days, or even for a month also. I visited many places of Kolhapur district also, which were affected by this particular flood. And you see, every country, every state, Gujarat is also affected by earthquake Bhuj in January 2001. So from Maharashtra also, we send a great help in the form of money, in the form of clothes, or some other food materials. Even Jammu Kashmir, this particular in happened 2005, earthquake is also happened 2000. So every country is affected by different type of disaster. You see Andhra Pradesh, it is affected by tsunami. Even Kerala also affected by tsunami. Even Orissa is also affected by super cyclone. So this Madhya Pradesh, as I rightly said, Bhopal gas disaster in 1982-84. This flood area, northeast area, this Kosi flood in Bihar, Kosi Nadi, Kosi River. So, all over India, you see every time some type of disaster is there. And that's why it is necessary to prepare the group of human being of that particular district area. Now, whatever we had seen, that is disaster. एक फार मोटी आपत्ति है. अब अपने लिए वो आपत्ति है, लेकिन आपत्ति से बाहर कैसा पड़ना है, उसको फेस कैसा करना है, how we'll be able to come out from this particular disaster, and that for that purpose disaster management is there from right from our place to Delhi and Delhi to our place. It means state management to central management. So we must have a little bit idea what organization is working on this particular aspect. So disaster management or emergency management is the discipline of dealing with and avoiding both natural and man-made disaster. सतर्क रहने की जरूरत है, and we should be ready to fight with the disaster. It involves preparedness. हमेशा के लिए आज ऐसा हो सकता है, ऐसा समझ के अपन सोने जाना है, या दिन शुरू होता है तो ऐसा समझना है कि कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फायर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फायर रेड हो सकता है, या साइक्लोन आ सकता है, फ्लड आ सकता है. So we should be ready ourselves, not only we, but our group of people, we should be ready to fight with the disaster. And that time only we will be able to keep ourselves safe in respect. So preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster. Impact से अगर बचना है, वो संकट से अगर बचना है, तो प्रिपेयर होना जरूरी है, रिस्पांस के लिए तैयार होना जरूरी है, रिकवरी कैसा कर सकते हैं उसके लिए जरूरी है. और इसीलिए all aspect of disaster management deal with the process used to protect population or organization from the consequences of disaster, war and act of terrorism. Maybe natural, maybe human made, maybe terrorism, maybe fire, maybe anything. But we should be ready for 24 hours to fight against the disaster. Natural disaster, man-made disaster. So government established in according to the parliament National Institute of Disaster Management. हिंदी में उसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था कहा जाता है, उसको शॉर्ट में NIDM कहा जाता है. एंड इसका मोटो है मोटो टुवर्ड्स ए डिजास्टर फ्री इंडिया, आपदा मुक्त भारत की ओर. I visited many times this particular institution at Delhi. NIDM is a premier institute of training and capacity development program for managing natural disaster in India on a national as well as regional basis. दिल्ली से ये ऑर्गेनाइजेशन होती है एज इट इज अ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. हर स्टेट में इसका शाखा है, इसका काम चलता है. स्टेट लेवल में भी, जैसे अभी नागपुर में एक कॉलेज है डिजास्टर मैनेजमेंट कॉलेज, मुंबई में कुछ इंस्टीट्यूशंस है,
सो पुणे में कुछ इंस्टीट्यूशन है। सो हर लेवल पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो और इन एसोसिएशन हो, एमओयू में हो, ये काम चल रहा है। The National Center Disaster Management, that is NIDM, constituted under the Act of Parliament in 1995, was redesignated to give the present name of National Institute of Disaster Management by the Disaster Management Act 2005. It is according to Act. Parliament में पास हुआ है and passed by the President of India on January 9, 2006. You are always aware about the formation of act, so there is need to have a full agreement in the parliament, and that's why only act can pass, and once it is signed by the President of India, so it becomes a act for implementation. So in this way, this particular act is made by the signature of President of India on 9th January 2006. Now, in short, I want to just try to motivate you, as you are all teachers. You are working as assistant professor, maybe associate professor, and you are teaching to the students. Once you got the idea regarding this particular issue, so you may propagate amongst your students. You can transform these particular ideas towards your students, boys students and girls students. So aims of disaster management is what? So the aim is to reduce, avoid if possible, the potential losses of a disaster. ये अगर आपने को सब टालना है, इसका कंसंट्रेशन कम करना है, तो ये एम हो सकता है. Assure prompt and appropriate assistance to victims when necessary. जो इसके प्रभाव में आ गया है उसको अश्योर करना है, उसको प्रॉम्प्ट सर्विस देना है, उसको अप्रोप्रिएट असिस्टेंस देना है जो कि उसके बाहर आ सके. कुछ लोग घबराने से मर जाते हैं तो उनको उनकी घबराहट कम करना है. अचीव रैपिड एंड ड्यूरेबल रिकवरी. जो अफेक्टेड है उनको बाहर निकालना है. सो दिस इज द एम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड व्हिच एलिमेंट इज एट रिस्क. यू सी, जब भी कोई घटना घटती है, जब भी कोई आपदा आती है, तो एक बारिश भी कभी कभी आपदा हो सकती है. अगर हेवी रेन हो जाता है तो उसे सब वॉश आउट हो जाता है. तो कौन एलिमेंट है जो इसके टारगेट पे होते हैं? आप भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आपके भी यहाँ कुछ ऐसी घटना घटी होंगी, आपदा आई होंगी. Some disaster may happen at your place also. So particularly people were affected. Livestock, rural housing stock, houses vulnerable, crops, जे काही पिकं वगैरे असतात, झाडं असतात, टेलिफोन लाईन असतात, इलेक्ट्रिक पोल असतात, इलेक्ट्रिक लाईन असतात, बोट असते, लूम असते, वर्किंग इम्प्लिमेंट, पर्सनल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अँड food supplies, and overall infrastructure support. So all these aspects are at target of this particular risk. And that's why disaster management cycle we must try to maintain like this. So this is known as preparation, this is during disaster, and this is post disaster. जब डिजास्टर होता है, आपदा आती है, आपदाकालीन परिस्थिति निर्माण होती है, तो अपने पास क्या होना चाहिए? अपने पास ये सब होना चाहिए. मिटिगेशन, नॉर्मल फेज, इमरजेंसी फेज, और ये जो होता है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ. रेस्क्यू एंड रिलीफ हो गया, उसके बाद घटना तो घट के हो गई पार, लेकिन उसके बाद जो लोगों को मदद करना है, विच इज नोन एज पोस्ट डिजास्टर. आपदा होने के बाद क्या करना है? लोगों को सही जगह पे पहुंचाना है, जिसे अपन रिहेबिलिटेशन कहते हैं. रिकंस्ट्रक्शन, जो डैमेज हुआ है उसको बनाना है, और इंटीग्रेशन इनटू इंडिया. तो दिस इज अ साइकिल. प्रिपरेशन ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर. रोल प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं डिजास्टर में? पीपल हो सकते हैं, ग्राम पंचायत हो सकता है, विलेज हो सकता है, लीडर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड आर्मी एंड पुलिस पर्सनल. ये टीचर जो रोल है, दिस इज अ वेरी crucial role, because teachers can teach to the society. Teachers can transform their knowledge to have a good resistance towards the disaster, and that's why teacher may have a great role in this role players. So teacher can act as a role player. Government department officers are always there: agriculture, medical, engineers, housing, road, building, irrigation, revenue department, public health, police, etc., and NGOs.
nowadays large number of NGOs are working on this type of social activities. So they are also can participate as a role player, and then only we can have a relief from this particular issue. आपल्याला इंटरवल कितीला पाहिजे? At what time we'll have to take a break? 4:30. Okay, 4:30. so I will finish this part in this, and then you can take for what duration interval is there? 15 minutes. Okay. I will give you interval for 15 minutes after completion of this portion. So this is disaster preparedness. Disaster preparedness aim at minimizing the adverse effect of hazards through effective precautionary actions. असं म्हटलं जातंय की प्रिकॉशनरी मेजर आर वेरी सिग्निफिकेंट. उसके बाद क्या करना है वो तो छोड़ दो, लेकिन उसके पहले क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर is more important than the efforts taken after happening. Ensure timely, appropriate, and efficient organization and delivery of emergency response following the impact of a disaster. So 100% people will not work as a role player, but try to introduce most of the groups of people in this particular disaster management, and only when it will become successful. Otherwise, only 5-10 people they are working and they are try to save the life of human being. So it is not possible. So under preparedness comes vulnerability analysis and mapping to include resources, access strengthening requirement and execute, funding for preparedness must be arranged, people's cooperation through political leaders, elders, volunteers and NGOs. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा लातूरला अर्थक्वेक झाला तेव्हा आम्ही व्हॉलंटियर म्हणून तिथे गेलो आणि 4 दिवस आम्ही काम करू शकलो. क्रिएट लीड टाइम बाय इंटरप्रेटिंग वॉर्निंग्स, plan to include movement of resources with time frame, aim to reduce the destructive potential of cyclones, timely and appropriate relief to victims and quick durable recovery. So we should try for all these aspects. Disaster response activities must be carried out like this. Again, somebody is put their mic on and it is very disturbing for the listeners. Please take care. Whose mic is on? S.T.Gaikwad, your mic is on, I think. Put it off, please. Warning, evacuation, mitigation, search and rescue, assessment, emergency relief, logistic and supply, communication and information management, survivor response and coping, security. Security is also important that time. Otherwise, वहां कुछ लोग आते हैं तो लूटने के लिए भी आते हैं. हमने अर्थक्वेक में देखा है. वहां कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे कि आर्मी वालों ने उनको धोया क्योंकि वो दे आर कलेक्टिंग ओनली मनी एंड दे आर कलेक्टिंग ओनली ज्वेलरीज. They are not for rescue operation. They are doing some other job. So security is also very important. Emergency operation centers, coordination, expedite rehabilitation and reconstruction. अच्छे के लिए जितना भी आप कर सकते हैं वही करना चाहिए. Wrong activities या गलत activities वहां नहीं होना चाहिए. Other specifically if there is a flood and water hazards, so what type of things must be doing and what main mitigation strategies must be there. So around this you can look into this particular slide. Everything in the flood plain जो भी करना जरूरी है वो सब करना पड़ेगा. स्ट्रांग विंड आती है तो क्या करना है? एलिमेंट एट रिस्क क्या होता है कि लाइट वेट स्ट्रक्चर, जो हल्का स्ट्रक्चर होता है वो उठ जाने की बहुत आशंका होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर जरूरी है. इवैक्यूएटेड यूटिलिटीज, पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, फिशिंग बोट्स एंड अदर मैरीटाइम इंडस्ट्रीज एंड मेन मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मेजर्स, ये सब जरूरी है. आजकल जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो विंड और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर.
you see, in short, all these are nodal agencies of disaster management, not only in the state, but at central level. Just like flood पे कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है आपको पता है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दैट इज CWC. साइक्लोन पे कौन सा मिनिस्ट्री काम करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. अर्थक्वेक पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. एपिडेमिक्स जैसा कोविड आके गया अभी 19 तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एवियन फ्लू अगर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. केमिकल डिजास्टर होता है किसी केमिकल की वजह से, जैसा कि भोपाल वायु दुर्घटना हुई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, क्योंकि वहां अफेक्टेड कौन है? लेबर है. रेल एक्सीडेंट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. एयर एक्सीडेंट होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. फायर होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. न्यूक्लियर इंसिडेंस होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. अगर न्यूक्लियर इंसिडेंस होता है और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा. सो for every type of incidents, responsible ministry is different, and it is work is allotted already. Mine disaster is happened, Department of Mine is there. So nodal agencies for disaster management are already allotted. So accordingly, they are working. And this is the disaster management. So in disaster management, everybody can participate, and only when it can be happen to get the success, and people can come out from the disasters. This NCC, NSS, teachers, officers, engineers. Just I had told you, one of the very good college is working at Nagpur. Some participants may be from Nagpur Civil Defense College. I work with them for 12 days. When I was conducted Ahwan at Chhatrapati Sambhajinagar for 12 days course. So NCTC, total college was with me. Nagpur officer staff equipments. This is very well equipped college is there. And whenever there is disaster happen in Maharashtra, they reach at their earliest. केस स्टडी, टाइप ऑफ डिजास्टर, ये सब देख के हर स्टेट में ऐसा डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट करने के लिए कुछ कॉलेज है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है. सो दे आर टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन. इवन इफ यू गो थ्रू दिस ट्रैफिक ट्रेनिंग आइटम, कैसा करना है ये सब यहाँ सिखाया जाता है. जैसा कि नागपुर का सिविल डिफेंस कॉलेज है, तो सब डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा करना है, कैसा प्रिपेयर्डनेस होना है. कैडेट हो, एनसीसी वाला हो, एनएसएस वाला हो, स्टूडेंट हो, so those are interested to take the training, so they can join there for short term courses. And नॉट कैसी बांधना है डोरी की, वो भी उसका एक ट्रेनिंग होता है, तो वो ट्रेनिंग देते हैं. वो डिफरेंट कंपटीशन भी लेते हैं, कौन अच्छा काम करता है उसको प्राइज भी देते हैं. I will put before you one of the great event, and I was chief coordinator of which event, and I was conducted under the guidance of the then Vice Chancellor Dr. Nagnath Kotapalli sir, who was Vice Chancellor of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. So that was the conduction of Ahwan, and that is disaster management program for 12 days training camp, and which was in association with Army, National Civil Defense College, Nagpur, and all the staff member of Army as well as Civil Defense. You see, these are all officers, big officers, brigadier, colonel, lieutenant colonel, and ladies, gents officer were there. All these things, we try to train the community. 1,200 students, 400 girls and 800 boys were participated, and this program was conducted on the campus of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, and I was chief coordinator of this. As I was NC officer, as a captain, I lead this particular course, and this was the Chancellor's Office program, Governor's Office program. Maybe you are knowing, you all are teachers. So Ahwan, every year this particular program is conducted. So few of the slides I will put before you, and then I will stop this particular part. So this is the report I sent to the Chancellor office after completion for a 12 days training camp regarding the disaster management. How we'll face the disaster and how we can have a successful management for disaster. You see. So the then Chancellor were inaugurated this particular function, S.C. Zamir, who was the Chancellor of Maharashtra.
that time, and Vice Chancellor of our university also. So he inaugurated the function. So inaugurated the Ahvan. So this is Honorable Vice Chancellor. Then he is no more now. Vice Chancellor Kotapalli sir is not with us. He is died due to some medical problem. He was secretary of Raj Bhavan. He was collector that time. Jaiswal, Sanjeev Jaiswal. So I welcome most of the dignitaries on this occasion. I was a chief coordinator of this program. I was on the dais that time. So this was known as Ahvan 2009. This was a great successful program which I have been conducted myself. So these are the speeches. Different type of cultural program were being organized in Santa Tukaram Natyagraha. That time our Natyagraha was not there. So you see, this type of training we able to give to the students. You see, firefighting, rescue operation, firefighting, all type of trainings we provide to the college students, and 1200 students were participated. Out of them, 800 were boys NCC, purely NCC cadets, and 400 girls of NCC were there. You see, this was the climbing training on the wall, on the building, and that is for rescue operation. So you see, even we also actually participate. You see, we were in the Harsul lake, and we conducted the training. I was there. Even I also took the training myself. So I can give to the students all type of training. So this was happened in Chhatrapati Sambhajinagar in 2009 in the month of June. That is from 9th June to 20th June. So as you see, boys are there, girls are there. So how they use life jackets and how they save themselves at the time of flood. So they took a very great training. You see, they know. You see, every atom is different. So I try to accumulate on the same slide. Different type of skills they achieve. How save the life of human being when they are affected under the disaster. Different type of disaster. You see, these are the audience. They are looking towards the training. So I also took this type of training. This was registrar, the registrar. This was NSS coordinator, my friend D.V. Mane sir. This was Ashok Chavan, who was controller of examination that time. You see, this is the proof actually in front of you. And we work there without any type of fear. So once you release the fear, so you can give the lessons to the students. Now you see, all dignitaries were there for this valedictory function. So Narendra Jadhav, the then planning commission member, he was there. So on the auspicious hands, we distributed the prizes to the good cadets and best cadets by the auspicious hands of Narendra Jadhav and his Mrs. Jadhav, his wife. This is Brigadier Bhosle. He was also there with us. This is myself. And all these are management committee members. This is Bhaskar Munde, the then commissioner of Chhatrapati Sambhajinagar, Chandrakant Khaire, MP of this. So every walk of life and every dignitaries get participated in that particular training. All NCC officers and cadets were felicitated in the auspicious hands by, and that was Ahvan. Ahvan means challenge towards the disaster. And we successfully able to give the training to the students. After that, even I am working on different committees. So here, the then Vice Chancellor of Devanand Shinde was there as a Vice Chancellor. So I was advisory committee member. When there was a flood in Western Maharashtra, so I visited many places. Okay, I don't remember actually the name of that college, but when I visited this college, this is a first floor actually. So this all first floor is occupied by the library, and complete first floor was under the water, and all books get damaged. So we visited that place along with the Vice Chancellor as a team of advisory committee of disaster management. And
we given the help in one or the other aspect towards the even that Ambabai Mandir, Mahalakshmi Mandir, some clothes and some things by the auspicious hands of mother of Dr. Devanand Shinde, mother of Vice Chancellor. So we visited many places. You see, this is Sambhaji Raje, Chhatrapati Sambhaji Raje. I work with them as a disaster management committee member of Shivaji University, Kolhapur. And on that occasion, that particular university, they established the permanent disaster management center, and they have established later on. So I am witness of this. This is the place which I have visited, that is Kurundwad. Some participant may be from Kolhapur or Kurundwad and Sangli. So I visited personally that particular place. Kurundwad में वहां का जो एक कॉलेज है वो पूरा पानी के अंदर था, सेकंड थर्ड फ्लोर तक पानी था. सो देख भी नहीं सकते आप. इट इज जस्ट इमेजिनरी फॉर अस एंड अनप्रिडिक्टेबल फॉर अस. कैसे लोग जिए, कितने मरे, कितने बचे, कोई हिसाब नहीं था. सो इट वाज ए ग्रेट डिजास्टर in that western Maharashtra, particularly Sangli and Kolhapur. So you see, these places we visited after rescue, we became very happy. We can save some life of some people for that particular places. And now I think this is time for interval, isn't it? There is need to take some interval. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll meet at 5. Okay. 10 minutes, sir. Okay, thank you very much. Thank you for patiently Okay. listening. Okay, sir. Thank you. So you may leave for 15 Yes, minutes. sir. Yes, sir. Sri Krishna Tupare is also there, I think. Hello, Sri Krishna Tupare. Yes, sir. You are Glad also to meet you. participant. Yes, yes. Okay, nice to see you. Okay, thank you, I sir. see many faces which I know. Yes, yes. Uh, Okay. Thank you, sir. okay, we'll meet after 15 minutes. Yes, sir. Oh, yes.
Then I want to publish it. You can meet in the office. No, Mr. Amol. Yeah, I told them they are helpless. They told me we can't. So actually, I'm waiting for. So do you have? No, I'm not the part of this office. Okay, but see, you're not gonna research this. The you can see the copy out there. To meet Muhammad Rafi. Yes, yes, when. Yes. He will resolve your issue. But I'm waiting for him, but he's not coming. Even my call. I don't. I'm outsider. I'm guest for this. Can you please give him a call? Because I'm calling him. I'm not knowing anything. I'm here guest. No, just already. You ask them. They are helpless. If they are helpless, how can I help you? So become a partner. Come later on. I can read 3 days. Yesterday I came there, before yesterday also told me the same. I'm waiting. Hello? काय म्हणतो राजताजी पहिल्यापासून होता ना तिथे कार्यक्रमाला चांगला झाला साहेबांनी यायला पाहिजे आहे का नाही रजिस्टर नाही कोणीच नाही ना बरं यायला पाहिजे ना अशा टायमात तुम्ही न्यायचं मग काय काम एवढं तुला कळतं पण त्यांना नाही कळालं थोडं जास्त वेळ घेतलं पण पुन्हा रिकव्हर करावं लागेल अरे चालतं कितीपर्यंत संपवली चालते काय पहिले चालते काही अर्धा 1 तासाने किती वाजले 5 वाजले 5 वाजले हो 5:30 पर्यंत संपवलं मध्ये मध्ये बोलतात बरेचसे मुलं त्यांना 2दा 3दा टोकलं मी तर ते काय आपण माहिती
Hello, dear participants. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have you joined, sir, all of yes, you? Yes. We'll have to wait for some time, or may I start? Yes, you can start, sir. Okay, thank you very much. Yes, sir. So once again, I welcome you all for a second session of my talk. Now we'll look into the matter of chemical safety. So as I am a senior professor, worked for a long time as a teacher of chemistry, and I hope most of the participants also may be from particularly the chemistry or science field, and they are quite aware about the chemical safety and the incidents, accidents may happen in their life also as a routine disaster. But it is also happen at our home also, some of the accidents. Now may I request all the participants to please put your mic off, all the participants. Dr. Jaydeep Solanke. Dr. Jaydeep Solanke, your mic is off. डॉक्टर म्हणलं म्हणे ह्यांचा जीव दमादमानं गेलेला आहे त्याच्यामुळे पटकन गार अटॅक आले ते लोक 5 मिनिटात खटपट देतात. Hello. काही नाही ती म्हणाले Hello, participants. Participants are requested to off their mic. त्याच्यामुळे त्यांनी ते मेसेज केले नाही. But madam is talking with somebody. काही का असं आपण निघावं म्हणलं आता. सोळंके सर. बस मला एक दिवस लागते का साहेब. जयदीप सोळंके यांना फोन करा, त्यांना सांगा कुणाशी बोलताय म्हणा तुम्ही. चालू होता तेव्हा तुम्ही आलतो पहिल्या गावाकडले दोघं चौघजण. That man is continuously speaking. How can I talk in front of audience? हॅलो जयदीप सर, म्यूट युअरसेल्फ. One madam is also continuously talking with them. बरं झालं टाइमला आला होता गावाकडे. हॅलो जयदीप सर. आणि ती गावाकडल्या बाय आले नाही आधी त्या गावाकडे यायच्या आधी तर मी म्हणलं कसं चांगलं वाटत. Jaydeep Solanke, you are talking on the screen. मला आपण बाहेर जागा पण आले बाहेर मी पण लागले माझ्या आईमध्ये बसले पट्टीवर बरं सर कॉल करतो मी त्यांना कॉल करतो. Continuously बोलतोय तो माणूस. काय त्यांना एक पार्टिसिपंट आहे. हो कॉल करतो त्यांना एक. कदाचित ते ऐकत नाही सर. येऊ राहिली का मी ते स्वागत ठकाडी रडू येणार काही नुसता आवाजच ऐकू येईल. माझ्याकडे आले 3.5 पैसे गौरव सरांना सांगा सर म्यूट करायला पार्टिसिपेंटला. दरवेळेस येण्याकडे 3.5 को होस्ट कोण आहे काय, कोण को होस्ट करू शकतात. सोळंके सर. आणि सर मी बंद केला था यांना. Yes sir. From which place is Jaydeep Solanke is there? He is from which place? Jaydeep Solanke sir. Okay, may I continue now? Yes sir. So this is chemical safety and need to learn something about the chemical safety. रसायनांपासून स्वतःची सुरक्षा करणे आणि ती लॅबोरेटरीमध्ये. नॉट ओनली लॅबोरेटरी, आपण रस्त्यावर चालत असू आणि एखादा टँकर ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहे त्याचं एका ट्रकवर लादलेला आहे, मग तो LPGचा असेल, पेट्रोलचा असेल, डिझेलचा असेल, तर बऱ्याचदा असे ऍक्सिडेंट होतात आणि त्यामुळं आपल्याला केमिकल सेफ्टी आणि केमिकल हजार्ड्स पासून वाचवणं स्वतःला इट इज व्हेरी नेसेसरी. सो व्हॉट इज केमिकल हजार्ड्स?
केमिकलचा त्रास होणे म्हणजे काय किंवा हजार्ड्स म्हणजे काय. सो एनी केमिकल दॅट कॅन कॉज इलनेस, इंजुरी ऑर अन इमर्जन्सी. म्हणजे तुम्ही आजारी पडू शकता, तुम्हाला जखम होऊ शकते किंवा इमर्जन्सी पण निर्माण होऊ शकते. तर हे केमिकलचे सगळे दुरुपयोग आहेत. केमिकलचा जो काही त्रास असतो किंवा हजार्ड्स असतात, तर त्यामुळं जेव्हा जेव्हा whenever you see this type of picture, so this is a picture of warning, and this warning indicates you, and you should be aware about this particular picture, ki something is carrying is chemical and that chemical is hazardous to human health. And it is mentioned that handle with care, wear personal protection equipment, जसं हँड ग्लोव्ज आहे, हेल्मेट आहे, गॉगल्स आहेत, गम बूट्स आहेत. सो whenever you are in contact with different type of chemicals and if you look this type of sign, so you should be aware about that particular chemical because that chemical is harmful for your health. आता केमिस्ट्रीचे जे पार्टिसिपंट आहेत त्यांना सगळं माहित आहे, परंतु बाकीचे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्सचे असतील पण दुसऱ्या विषयाचे, they may not aware, and that's why it is necessary to take care of chemicals. Now, what type of chemical hazard is there? So chemical hazard having classification like this. One is physical hazard, another one is health hazard. एक म्हणजे तुम्हाला दिसण्याच्या स्वरूपामध्ये किंवा दृश्य स्वरूपामध्ये नुकसान होऊ शकतं, आणि दुसरे जे असतात ते तुमच्या व्हायटल ऑर्गनवर अटॅक करू शकतात. ते दिसत नाहीत, मे बी ऍक्ट ॲज अ स्लो पॉयझन. तर फिजिकल हाजार्ड मध्ये काय होतं की एक्सप्लोजिव्ह असतात, काही रिॲक्टिव्ह केमिकल्स असतात. तुमच्या हातावर जर पडलं तर ते इरिटेशन होणं, जळणे स्किन, किंवा तुमच्या वरच्या स्किनला, डर्मल लेअरला त्रास होणे. वॉटर रिॲक्टिव्ह असतात, काही अनस्टेबल असतात, काही फायर हाजार्ड्स असतात, पायरोफोरिक्स असतात, ऑक्सिडायझर असतात, फ्लेमेबल असतात, कंबुस्टिबल असतात. हे सगळे फिजिकल हाजार्ड्स मध्ये मोडतात. आणि तुमच्या आरोग्याला हानिकारक पोहोचणारे केमिकल्स काय असतात, ज्याला आपण टार्गेट ऑर्गन केमिकल म्हणतो, कार्सिनोजन्स म्हणजे ज्याच्यापासून कॅन्सर होतो, सेन्सिटायझर्स, करोजिव्स, इरिटंट्स आणि रिप्रोडक्टिव्ह हजार्ड्स म्हणजे जनरेशनवर पण त्याचा परिणाम होतो, पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या. जसं तुम्हाला मी हिरोशिमा नागासाकीचं एक्झाम्पल सांगितलं किंवा भोपाळ वायू दुर्घटनेत सांगितलं. आजची जनरेशन सुद्धा रिटार्डेशन त्यांच्यामध्ये दिसतं. म्हणजे दिस पर्टिक्युलर ट्रान्सफॉर्म इज फ्रॉम वन जनरेशन टू मेनी जनरेशन, आणि त्याला आपण रिप्रोडक्टिव्ह हजार्ड्स असं म्हणतो. आता या चित्रामधून दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. जे सायन्सचे आहेत त्यांना लगेच लक्षात येईल. केमिकल हजार्ड्स इज इन रिस्पेक्ट टू पायरोफोरिक, फ्लेमेबल केमिकल्स, कंबुस्टिबल केमिकल्स अँड ऑक्सिडायझर्स. आता इथं असे चित्र दिलेले असतात. तर हे चित्र आपण बरेचदा आपण रोडने प्रवास करत असतो आणि आपल्या आजूबाजूला अशा प्रकारचे टँकर चाललेले असतात आणि त्याच्यावर हे चित्र असतात, पण कधी वाचत नाही आपण. हे वाचले पाहिजे आपण. तर असं चित्र आहे, आग लागल्यासारखं दिसतं किंवा आगीचं चित्र आहे, ह्याच्यावर स्पॉन्टेनियसली कंबुस्टिबल आहे. याचा अर्थ काय की हे डेंजरस आहे, ह्याच्यापासून दूर राहिलं पाहिजे आपण. हे फ्लेमेबल आहे, हे आग पकडू शकतं, हे जळू शकतं. कंबुस्टिबल, फ्लेमेबल आणि कंबुस्टिबल जवळपास सारखेच आहेत. तर इथं तुम्हाला फ्लेमेबल आणि कंबुस्टिबल मधला फरक लक्षात येतो की कंबुस्टिबल लिक्विड म्हणजे काय आणि फ्लेमेबल लिक्विड म्हणजे काय. कंबुस्टिबल लिक्विड इग्नाइट ॲट टेम्परेचर ऑफ 100 फॅरेनहाइट ऑर हायर, ह्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परेचर असेल तर आग लागते. आणि फ्लेमेबल म्हणजे काय, इग्नाइट ॲट टेम्परेचर बिलो 100, म्हणजे त्याच्यापेक्षा कमी जरी टेम्परेचर असेल तरी ते आग पकडू शकतं. म्हणजे फ्लेमेबल म्हणजे हे झालं आणि कंबुस्टिबल म्हणजे हे झालं, आणि हे फॅरेनहाइट म्हणजे त्याचं टेम्परेचर आहे. तर अशा गोष्टीपासून एव्हरीबडी शुड टेक केअर. अँड आता हे चित्र फार महत्वाचं आहे सगळ्यांसाठी. प्रत्येकाला माहित आहे कुणाचा तरी किडनीचा प्रॉब्लेम असतो, कुणाचा हार्टचा प्रॉब्लेम असतो. तर हे बरेचसे प्रॉब्लेम यू शुड गेट रिअलाइज दॅट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर ड्यू टू द केमिकल हजार्ड्स. आणि बघा, केमिकल हजार्ड ऑन हेल्थ, माणसाच्या शरीरावर पायाच्या नखापासून ते केसापर्यंत कशा कशाचा परिणाम झालेला दिसतो, तर हे सगळे केमिकल्स आहेत. तर ते कशामध्ये रूपांतरित आहेत किंवा क्लासिफाय केले, सेन्सिटायझर, टार्गेट ऑर्गन केमिकल्स, रिप्रोडक्टिव्ह हजार्ड्स आणि कार्सिनोजन्स. कार्सिनोजन म्हणजे ज्या केमिकलमुळे तुम्हाला कॅन्सर होऊ शकतो, त्या बॉडीमध्ये कॅन्सरच्या सेल्स डेव्हलप होऊ शकतात. आता बघा, इथं ब्रेन आहे माणसाचा, हा ब्रेन आहे. हा ब्रेन डॅमेज का होतो, आपल्याला डॅमेज झाल्यास कळतं की कुणाचा तरी ब्रेन डॅमेज झाला. पण व्हॉट इज द कॉज बिहाइंड डॅमेज ऑफ ब्रेन किंवा डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, तर हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे
की केमिस्ट्री मधला लेड असेल, मर्क्युरी असेल किंवा त्याचे कंपाऊंड्स असतील, ह्याचा जर शरीरामध्ये काही प्रभाव झाला असेल किंवा शरीरामध्ये इन्कल्केट झाले असेल तर याचा ब्रेनवर परिणाम होणार आहे एक दिवस. आणि त्याच्यामुळे या केमिकल पासून आपण आपल्या शरीराला दूर ठेवलं पाहिजे. हे नाकाचा भाग आहे, ज्याला आपण नेझल पॅसेज म्हणतो. बऱ्याचदा आपल्याला नाकाला त्रास होतो, पण कशामुळे झाला माहित नसतो. निकेल, क्रोमियम आणि त्याचे कंपाऊंड किंवा ऍसिडचं मिस्ट ह्याच्यामुळं तुमच्या नाकाला इजा होऊ शकते. इथं पाहत आहे किडनी आहे आणि इकडं लिव्हर आहे. आता किडनीचं पाहू आपण. बऱ्याचदा आपण पाहतो समाज जीवनामध्ये की आपल्याच कुणातरी मित्राची किंवा मैत्रिणीची किडनी डॅमेज झाली असती, कुणाची एक झाली असती, कुणाचे दोघांच झाले असतात आणि ट्रान्सप्लांट करावं लागते. आणि खूप वाईट गोष्ट आहे ती. आम्ही हे आमच्या समोर पाहिलं. आमच्याच डिपार्टमेंटचे एक कलिग आहेत, तर त्यांच्या दोन्ही किडन्या ट्रान्सप्लांट करावं लागल्या होत्या. सांगता येत नाही, कुठल्या तरी केमिकलचा इफेक्ट झालेला असू शकतो. मे बी हॅव अन इफेक्ट ऑफ सम केमिकल्स. As we are most of the time in laboratory, we are doing practical since 11th standard. We are doing research. We are teaching to the students in laboratory, and we are always connecting with the different type of chemicals. So, which chemicals are responsible for kidney damage? Mercury चे compound, chlorinated hydrocarbons. आता कोणते आहेत मला सहज लक्षात येऊ शकतं. हे बघा, कुठल्याही शरीरावर कुठल्याही पार्टच्या वर स्किन असते. स्किन सुद्धा कधी कधी डॅमेज होते. कशामुळे होते? डिटर्जंट, क्लोरिनेटेड हायड्रोकार्बन, मिनरल ऍसिड अँड लुब्रिकेटिंग मिनरल ऑइल्स. आपल्याला ऑइल बऱ्याचदा आपण हातावर घेतो, आपल्याला वाटतं काय होत नाही, परंतु त्याचा स्लो इफेक्ट होऊ शकतो स्किनवर. या शरीरामध्ये अशा नर्व्स असतात, तर त्या नर्व्स सुद्धा कधी कधी डॅमेज होतात. कुणाच्या पायाला क्रॅम्प्स येतात, कुणाच्या पायाच्या शिरा ताटून जातात, पाय ताट होतून जातो, पायावर चालता येत नाही. तर त्या नर्व्स मध्ये काहीतरी डिसऑर्डर झालेलं असतं. सो दॅट पर्टिक्युलर डिसऑर्डर इन द नर्व्स इज कॉज्ड बाय मर्क्युरी, लेड, कॅडमियम अँड देअर कंपाऊंड्स. इकडे बघा, इथं बोन मॅरो दाखवलेला आहे. इथं बोनच्या मध्ये असतो तो. ऍक्च्युअली दॅट इज अ ब्लड फ्लुइड इन बोन. सो बोन मॅरो दॅट इज ड्यू टू बेन्झिन. C6H6 नावाचा कंपाऊंड आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर त्याच्यामुळं त्याचा जर काही इन्कल्केशन झाला असेल तर आपला बोन डॅमेज होऊ शकतो किंवा बोन मॅरो डॅमेज होऊ शकतो. इथं ब्लॅडर दाखवलेलं आहे. आपल्या आतड्याला एक ब्लॅडर असतं. अमाइन कुठलंही असेल, बेन्झिडिन असेल किंवा 2 नॅफ्थॅलिन असेल, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत हे सगळे. तर ह्याचं जर इन्कल्केशन झालं असेल तर आपलं ब्लॅडर डॅमेज करू शकतं. लिव्हर अतिशय महत्वाचा भाग आहे. आता आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की लिव्हर डॅमेज कशामुळे होतं. लिव्हर डॅमेज झालं तर काय काय रोग होत, जसं जॉन्डिस आहे, हिपॅटायटिस आहे, ए आहे, बी आहे, सी आहे. आणि लिव्हर हा अतिशय महत्वाचा ऑर्गन आहे, व्हायटल ऑर्गन, अतिशय नाजूक ऑर्गन आहे. सो दिस पर्टिक्युलर लिव्हर गेट डॅमेज ड्यू टू क्लोरिनेटेड हायड्रोकार्बन्स. So we should be away from chlorinated hydro. We should not have intake of this type of chemicals, maybe in the form of solid, liquid or vapors. याच्यानंतर लंग्स अतिशय महत्वाचं. आपण श्वास जेव्हा घेतो तर हे आपलं पंपिंगचं काम करत असतं. अमोनिया असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्साईड असेल, आस्बेस्टॉस असेल, कोल म्हणजे कोळसा आणि सिलिका डस्ट असं म्हटलं जातं. इट इज सेड दॅट once it is inhaled and it is fixed in the lungs, it will not come out. It will remain there. बाहेर यायला जागाच नाही त्याला. त्याच्यामुळे आपण बऱ्याचदा धूळमध्ये घेतो, धूरमध्ये घेतो, वेगवेगळ्या प्रकारची डस्टमध्ये घेतो. सो वी शुड अवॉइड दॅट. मे बी दॅट नॉर्मल डस्ट or maybe the dust of this type of chemical compounds. So once these lungs get damaged, so it will not recover. There is no chance for recovery. There is chance for transplantation, but not for recovery. And that's why we should take care of this lungs and skin. This is happened due to toluene and हे सगळे केमिकल्स केमिस्ट्रीच्या लोकांना माहित आहे. So my advice is this: as all these chemicals may have disaster for you, all are hazardous and may have a great disaster for you. If you want to keep your organs safe, all organs safe, right from nail to hair, so we should keep isolated from all these type of chemical compounds. Have you got my point? So in general, throughout
all body parts can damage by the chemicals, and that's why almost all chemicals are hazardous for the human body, and that's why it is my advice to take care of your body organs, because once it is damaged, it will not recover. Now, what effects are there? Effect of chemicals on health. Irritants. What does it mean? Inflame skin tissue on contact. Corrosive, destroy skin tissue at point of contact. Sensitizer, cause allergic reactions. या सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम मधून आपण कमी अधिक प्रमाणात जात आहोत. तर त्याचं कारण शोधलं पाहिजे. टार्गेट ऑर्गन केमिकल्स डॅमेज स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन अँड सिस्टीम. जी आता बॉडी पाहिली आपण आणि त्याचे स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स पाहिले. सो दॅट इज टार्गेट ऑर्गन केमिकल्स. त्या विशिष्ट बॉडी ऑर्गनला किंवा व्हायटल ऑर्गनला टार्गेट करणारे केमिकल्स आहेत. अँड इव्हन रिप्रोडक्टिव्ह हजार्ड्स, change genetic information in egg or sperm cell and or damage fetus after consumption. Carcinogens, most of the chemicals are cause for cancer. आपल्याला बऱ्याचदा आपण समाज जीवनामध्ये पाहतो, कुणाला तरी कॅन्सर झालेला असतो, कुणाला तरी डोक्याचा कॅन्सर असतो, कुणाला तरी स्किनचा कॅन्सर असतो, कुणाला आतड्याचा कॅन्सर असतो, त्याला आपण इंटेस्टाईन म्हणतो, कुणाला लंग्सचा कॅन्सर असतो, कुणाला हार्ट डॅमेज होतं. सो ऑल प्रॉब्लेम्स बिहाइंड दॅट देर इज हजार्ड ऑफ सम केमिकल्स, अँड दॅट्स वाय वी शुड टेक केअर ऑफ केमिकल्स. नाऊ व्हॉट इज मीन बाय करोजिव्ह? विजिबल डिस्ट्रक्शन, म्हणजे तुम्हाला दिसतंय आता हे हाताचा भाग आहे, इतका भाग हा डिस्ट्रक्ट झालेला आहे, शरीरापासून वेगळा झालेला आहे. विजिबल डिस्ट्रक्शन ऑर इरिव्हर्सिबल डॅमेज टू बॉडी टिश्यूज. आता तुम्हाला पीएच तर सगळ्याला माहित आहे की पीएच 1 पासून सुरू होतो 14 पर्यंत असतो. 1 पासून जवळपास 7 पर्यंत हा ऍसिडिक पीएच असतो. 7 हा न्यूट्रल पीएच असतो जो पाण्याचा असतो. 7 pH is of water and 1 to 6.9 is the pH of acid, and 7 onwards up to 14 this is the pH of alkali. म्हणजे ही रेंज ऍसिडची, ही रेंज कॉस्टिक किंवा बेसिस किंवा अल्कली, आणि हे एक्झॅक्ट 7 असेल दॅट इज ऑफ डिस्टिल वॉटर. पाऊस जो पडतो, पाणी, पावसाचं जे पाणी येतं त्याचा पीएच हा 7 असतो, बिकॉज दॅट इज डिस्टिल वॉटर, दॅट इज ऍक्ट ॲज अ डिस्टिल वॉटर. आता हा एक रोग आहे हिपॅटोटॉक्झिन्स. कशामुळे होतो? केमिकल विच प्रोड्यूस लिव्हर डॅमेज. हिपॅटोटॉक्झिन्स म्हणजे हिपॅटायटिस, जॉन्डिस, हे जे आजार आहेत तर ते लिव्हरला डॅमेज करतात आणि मग त्याला आपण हिपॅटोटॉक्झिन म्हणतो. ह्याचे साईन काय? साईन अँड सिम्पटम्स इज जॉन्डिस अँड लिव्हर एनलार्जमेंट. लिव्हरची साईज चेंज होणे किंवा वाढणे, कमी होणे. आणि याला केमिकल कोणते जिम्मेदार आहेत? कार्बन टेट्राक्लोराइड, त्याला आपण CCl4 म्हणतो, आणि नायट्रोसोमाइन्स. So these two chemicals are more dangerous to have a damage in liver. आपल्याला कोणतरी सांगितलं असतं की लिव्हर फक्त अल्कोहोलनेच डॅमेज होतं. इट इज नॉट लाईक दॅट. मेनी रिझन आर देअर, बट सम केमिकल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. आता हे नेफ्रोटॉक्झिन्स आहे, ज्याला आपण किडनी म्हणतो. किडनी हा अतिशय महत्वाचा व्हायटल ऑर्गन आहे, अँड केमिकल विच प्रोड्यूस किडनी डॅमेज अँड इट साइन अँड सिम्पटम्स इज एडेमा. किडनी फंक्शन नाही केलं म्हणजे तुम्हाला डायलिसिस वगैरे करावं लागतं. तुमचा युरिनरी ट्रॅक मधून युरिन पास होत नाही, तुमचा कुठल्याच प्रकारचा एक्सक्रेटरी प्रॉडक्ट पास होत नाही, आणि त्याला म्हणतो आपण किडनी डॅमेज किंवा किडनी इज नॉट फंक्शनिंग. आणि केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट हॅलोजनेटेड हायड्रोकार्बन अँड युरेनियम. दिस इज अ न्यूक्लिअर एलिमेंट. हे प्रेझेंटेशन तुमच्याकडे राहणार आहे, मी फार डिटेलमध्ये सांगत नाही, फक्त तुम्हाला डायग्राम आणि कुठला रोग कशामुळे होतो किंवा हा ऑर्गन कशामुळे डॅमेज होतो, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड अँड विच केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल. सो केमिकल विच, आता न्यूरोटॉक्झिन्स म्हणजे काय? केमिकल विच प्रोड्यूस देअर प्रायमरी टॉक्झिक इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टीम. तुमची जी नर्वस सिस्टीम असते तर त्याच्यावर त्याला डॅमेज करतं. ह्याचे साईन अँड सिम्पटम्स असतात नार्कोसिस, बिहेव्हिअरल चेंजेस, डिक्रीज मोटर फंक्शन. म्हणजे जसं एखादी हॅबिट केल्यानंतर जसं तुमचं कंट्रोल जातो नर्वस सिस्टीमवरचा, लिकर असेल, ड्रग्ज असतील किंवा एखादा नशीला पदार्थ असेल, तर ह्याच्यामध्ये केमिकल सुद्धा तेवढेच रिस्पॉन्सिबल आहेत. मर्क्युरी आणि कार्बन डायसल्फाइड आणि लेड. सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स फॉर डॅमेजिंग दिस नर्वस सिस्टीम ऑफ ह्युमन बिईंग. आता एजंट विच अफेक्ट ऑन द ब्लड. शरीरामध्ये ब्लड हा अतिशय महत्वाचा भाग आहे. ब्लड इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट. आपला जर
आजारी पडलो तर डॉक्टर पहिले HB चेक करतो. Why they are checking our HB, hemoglobin? If hemoglobin percentage is more than 12, 13, it is okay. And if it is less than 9, so that is not appropriate. That is abnormal. Hemoglobin percentage is reduced, so it affect on the total body. So decrease hemoglobin function, deprive the body tissue of oxygen. Sign and symptoms are cyanosis, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे तुम्हाला चक्कर येणे, गरगर होणे, डोकं दुखणे. अँड केमिकल्स आर कार्बन मोनॉक्साईड, जसं कार्बन मोनॉक्साईड म्हणजे CO. कार्बन मोनॉक्साईड ॲज वेल ॲज सायनाइड इज द रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स. नाऊ वी कम टू द पॉइंट दॅट इज लंग्स. हे स्पंज सारखं असतं. आपल्याला स्पंज माहित आहे, स्पंज म्हणजे जे वॉटर ऍब्सॉर्ब करतं, असं फ्लेक्झिबल असतं. परंतु हे स्पंज जेव्हा रिजिड होतं तेव्हा ते काम नाही करत. सो दिस एजंट विच डॅमेज द लंग्स, केमिकल विच डॅमेज पल्मोनरी टिश्यूज. साइन अँड सिम्पटम्स इज कफ, तुम्हाला खोकला येतो, टाइटनेस इन द चेस्ट, लॉस ऑफ ब्रेथ. अँड केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल asbestos and silica. Once the particles of asbestos entered in this particular lungs, it will not come out. There is no way out to come out the dust particle which is fixed in the lungs, and that's why lungs will have to take care always of. Now this is reproductive toxins. Chemical which affect on reproductive capabilities includes chromosomal damage, that is mutation. So this mutation is the process from one generation to another generation, and damage to fetuses, that is teratogenesis. And its sign and symptoms are birth defect. एखादं बालक अतिशय काहीतरी रिटार्डेड अशा प्रकारचं जन्माला येतं किंवा डिफेक्टिव्ह बॉडी जन्माला येते. स्टरिलिटी अँड केमिकल, that is lead. Due to the inculcation of lead in the body, this type of reproductive toxins occurs. Cutaneous hazards. आता क्युटेनियस हजार्ड्स म्हणजे हे तुमचा स्किनचा जो वरचा पार्ट असतो, त्याला डर्मल पार्ट म्हणतात किंवा डर्मल लेअर म्हणतात, ऑफ द बॉडी गेट डॅमेज. अँड इट साइन अँड सिम्पटम्स आर डिफेक्टिंग ऑफ द स्किन, रॅशेस, इरिटेशन. आपल्याला बऱ्याचदा स्किनवर इरिटेशन होतं किंवा रॅशेस येतात. कशामुळे झालं कळत नाही. सो मे बी in laboratory you may have in contact with ketones or chlorinated compounds, and due to that there may be rashes and irritation arises. डोळा हा अतिशय महत्वाचा भाग आहे, ज्याला आपण साइड व्ह्यू ऑफ आय म्हणतो, किंवा डोळ्याशी निगडीत जे काय हजार्ड्स म्हणतो, जो काय त्रास होतो. बऱ्याचदा आपल्याला सहज डोळ्याला पाणी यायला लागतं, टेअरिंग ऑफ वॉटर फ्रॉम द आईज. तर ते कशामुळे होऊ शकतं, तर केमिकल विच अफेक्ट द आईज और विज्युअल कॅपॅसिटी. साइन अँड सिम्पटम्स इज कंजक्टिव्ह, कोरोनियल डॅमेज, ब्लड विजन म्हणजे स्पष्ट न दिसणे, बर्निंग और इरिटेशन, जळजळ होणे किंवा त्याच्यातून पाणी येणे, इरिटेशन होणे. अँड द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल इज करोजिव्ह सॉल्व्हंट्स. ऑल करोजिव्ह सॉल्व्हंट्स which are in the laboratory, they are responsible to have a irritation and burning of eyes. So that's why this vital organ we have to take care, because this is due to this eye we can see the world. Otherwise, if this is not working properly, it is difficult to see the scenario of or beautification of the world. So this is the part of this eye, side eye macula. And this is degenerated tissues. This is abnormal blood vessels. Is it okay? This is abnormal blood. When it is not normal, so it looks like this. So our eyes should be like this. Now, this material safety data sheet, in short, it is known as, or its short form is MSDS. So all instructions are given by this MSDS by rule. And MSDS are one of the most important tool available to employ for providing information and protection to workers from hazardous chemicals which are used in the workplace. तर हे प्रत्येक लॅबोरेटरीमध्ये असतं. इन एव्हरी लॅबोरेटरी इट इज अवेलेबल, सो वी हॅव टू रीड इट केअरफुली. तर त्याचे अकॉर्डिंग टू रूल्स, ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ, एखादं लॅबोरेटरी असेल, एखादी मोठी इन्स्टिट्यूशन असेल, एखादी इंडस्ट्री असेल, एखादी फॅक्टरी असेल, सो हे सगळं तिथं डिस्प्ले असला पाहिजे.
की तिथं जो काही प्रॉडक्ट तयार होणार आहे, व्हॉट एव्हर प्रॉडक्ट दे आर प्रोड्युसिंग ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग, so all type of precautionary measure should be displayed on the board. That is known as MSDS requirement. आणि हे सगळं तिथं वाचलं पाहिजे आणि ते इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे. आता केमिकल स्पिल म्हणजे एखादं केमिकल सांडणे. सो केमिकल स्पिल इज डिफाइंड ॲज द अनकंट्रोल रिलीज ऑफ हजार्डस केमिकल आयदर ॲज ए सॉलिड ऑर लिक्विड ऑर एज गॅस. आपण बऱ्याचदा रस्त्याने चालत असतो काहीतरी सांडून जातं, मग ते लिक्विड असेल, सॉलिड असेल किंवा वेपर, पण त्याचा त्रास होतो. सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅस असेल, परंतु ते सगळे इरिटेशन असतं. तर हे केमिकल स्पिल म्हणतात त्याला. रेडिएशन स्पिल म्हणजे न्यूक्लिअर ॲटम जेव्हा बाहेर पडतो, रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स, तर ते सुद्धा मोस्ट डेंजरस असतात. बायो हजार्ड स्पिल्स, जे दवाखान्यामध्ये वापरलेले इक्विपमेंट असतात, इंजेक्शन्स असतात, सिरिंज असतात, सलाईनच्या काही बॉटल्स असतात, आणि हे जर आपण ऑर्डिनरी प्लेसला टाकल्या तर त्याची सुद्धा फार मोठी रिस्क असते. माणसाला असते, प्राण्याला असते, वनस्पतीला असते, सगळ्यांना त्याची रिस्क असते. स्पिल म्हणजे सांडणे, असं कुठेही टाकून नाही दिलं पाहिजे आपण. सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ ऑल दीज. अशा प्रकारचं जेव्हा चित्र असतं, सो दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल विच इज मोस्ट डेंजरस. इथं खाली तुम्ही बघितलं असेल की रेडिओ ऍक्टिव्ह जर असेल तर ह्याला सीमा नाहीये, देर इज नो लिमिट फॉर बॅडनेस. सो इट इज व्हेरी 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 बॅड. म्हणजे ह्याच्या पुढे बॅड काही असू शकत नाही. तर असं चित्र दिसलं, सो यू शुड टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. आणि त्याच्यावर असं लिहिलेलं असतं, कॉन्टॅक्ट हेल्थ फिजिक्स, स्पेशल ट्रेनिंग लायसन, मिक्स्ड वेस्ट आणि मिक्स केमिकल अँड रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल, हे तुम्हाला लिहावं लागतं तिथं, आणि लिहून त्याच्यामध्ये ते सगळं डंप करावं लागतं. कुठेही डंप करून चालत नाही. ऑर्डिनरी डस्टबिन मध्ये यू कॅनॉट डंप दिस टाईप ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल. आता whenever there is spill, so we should have a response preparation. सांडल्यानंतर आपण काय केलं पाहिजे ह्याच्या सगळी जी माहिती आहे, इमर्जन्सी प्रिपेअर्डनेस इज अन इम्पॉर्टंट एलिमेंट ऑफ केमिकल स्पिल प्लॅन. When work site are prepared for chemical spill, fewer errors are made and there is a reduced risk to person, property and the environment. आपण या सगळ्या गोष्टीची काळजी केली पाहिजे. माणूस, त्याची प्रॉपर्टी आणि तिथलं एन्व्हायरमेंट, या सगळ्या गोष्टीला सांभाळलं पाहिजे. द इसेन्शियल एलिमेंट ऑफ स्पिल रिस्पॉन्स प्रिपरेशन आर, हे पाहिजे तुम्हाला. विदाउट दिस इट इज नॉट पॉसिबल. पहिलं म्हणजे ट्रेनिंग पाहिजे, तुम्हाला त्याची माहिती पाहिजे, इन्फॉर्मेशन. प्रॉपर इक्विपमेंट सुद्धा असले पाहिजे. इक्विपमेंट काहीच नाहीत आणि तुम्ही त्याची काळजी नाही घेऊ शकत. अनलेस अँड अंटिल यू हॅव ए प्रॉपर इक्विपमेंट, यू कॅनॉट टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. अँड रिटर्न प्रोसिजर ॲज डिस्क्राईब बिलो. ही सगळी कुठली ट्रेनिंग पाहिजे, कशासाठी पाहिजे, हा सगळा भाग तुम्ही तयार असले पाहिजे. जसं मी तुम्हाला आव्हानचं उदाहरण सांगितलं, मग आम्ही आव्हान कंडक्ट केलं होतं. तुमचे जे कोऑर्डिनेटर आहेत डॉक्टर राम चव्हाण, ते सुद्धा आमच्याबरोबर त्यावेळेस इन्व्हॉल्व होते. तर ते सुद्धा ह्या सगळ्या ट्रेनिंगमध्ये त्यांनी भाग घेतला होता. ते NSSचं काम छान करतायत, केलेलं आहे त्यांनी काम. आणि ह्या सगळ्या ट्रेनिंग आम्ही स्वतः घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला सुद्धा ते घ्यावं लागतील. ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट ट्रेनिंग यू कॅनॉट टेक रिस्क टू सेव्ह समबडी. तुम्ही कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर तुम्ही स्वतः ट्रेंड पाहिजे. इफ यू आर अनट्रेंड आणि दुसऱ्याला तुम्ही वाचवायला लागलेत, तुम्हाला स्वतःलाच पोहता येत नाही आणि एखाद्या पाण्यात बुडालेल्या माणसाला तुम्ही वाचवायला जात आहे. सो दॅट टाईप ऑफ थिंग इज देअर. अनलेस अँड अंटिल देर इज नो ट्रेनिंग, यू कॅनॉट सेव्ह द लाईफ ऑफ अदर्स. ट्रेनिंग इज व्हेरी मस्ट. हजार्डच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सगळी माहित पाहिजे, तुमचा अभ्यास असला पाहिजे. यू मस्ट हॅव वेल अवेअर अबाउट that type of hazards, that type of disaster. Unless and until you are not knowing, you cannot take part in this particular operation. All type of equipments, master spill kit म्हणतात त्याला. All type of equipment you must have when you are taking part in rescue operation. Without equipment, you cannot take part. Now, this flammable liquid and combustible liquid we had already seen in detail. You can later on read it carefully. Combustible and flammable. I will not go in detail about that. Now, very important thing I want to put for your notice, and most of the science teachers, generally they are aware about all extinguishers. A type of extinguisher, B type of extinguisher and C type of extinguisher. What happened
I had seen by my own eyes. Sometimes incidents happen. Fire extinguisher is there on the wall, but person is not aware to how to handle that particular extinguisher, and at what time which extinguisher should be applicable for which type of fire, we doesn't know. So trained people and untrained people, there is a basic bifurcation. Trained people can participate to fight the fire or firefighting, but untrained people, untrained person cannot take part in firefighting. This is main thing, and that's why we must aware about the ordinary combustible, and ordinary combustible comes under the paper, wood, rubber, plastic, and kapda, textiles. Under B, that is known as flammable liquid, and it comes oil, gasoline, and solvents. So all these material comes under this B. And C is, which is energized circuit, may be made by electrical equipment and computers or all appliances, electrical appliances. So that comes under C. So A, B, and C, these are the common fire classification. सगळ्यांना हे माहित असलं पाहिजे की ए म्हणजे काय, बी म्हणजे काय, आणि सी म्हणजे काय, किंवा ए मध्ये, ए फायर मध्ये काय येतं, बी फायर मध्ये काय येतं, सी फायर मध्ये काय येतं, हे तुम्ही एकदा इथं फिक्स केलं पाहिजे. अदरवाइज यू विल नॉट प्रोसीड फॉर फायर फायटिंग ऑपरेशन. आता असे सिलेंडर आपण बऱ्याचदा बघतो. आता हे सिलेंडर आहे, हे सिलेंडर आहे, सगळे सारखेच दिसतात आपल्याला. बट वी हॅव टू रीड दिस डिस्क्रिप्शन which is mentioned on this particular cylinder. Now this is aqua spray, म्हणजे water cylinder आहे. This is foam. This is also fire extinguisher, but it contains foam. And this is carbon dioxide, CO2. This is the cylinder which contain carbon dioxide material. Okay. आता तुम्ही म्हणाल की these are different type of fire extinguisher. हा फायर एक्सटिंग्विशर कधी वापरायचा, हा फायर एक्सटिंग्विशर कधी वापरायचा, आणि हा कधी वापरायचा, का कोणतीही आग लागली तरी कोणता तरी वापरला तरी चालतंय. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. सो these informations are given here, and this is important for everyone, not only the people of science, not only the people working in the laboratory. Even at our home also we have established fire extinguisher, but what type of fire is there and in what way we will have to use the fire extinguisher. So how it can be operated, that also we don't know many times. Now first of all, I will put for you the water fire extinguisher or aqua spray. Now you see this very carefully. Water fire extinguisher have a class A rating. याच्या अगोदरची स्लाइड तुम्ही बघितलेली आहे, A, B आणि C. तर हे कधी वापरायचं हे लिहिलेलं आहे ते. Water fire extinguisher have a class A rating and are suitable for fighting fires involving solid combustible such as wood, paper and textile. जेव्हा कापडाचा किंवा पेपरचा किंवा लाकडाची जी आग लागलेली असते तेव्हा हा स्प्रे तुम्ही वापरू शकता. साध्या पाणी जरी टाकलं तरी ते विझू शकतं. Electrical equipment should be avoided when using a water extinguisher unless water with additive are used, as a water is conductor. समजा इलेक्ट्रिक फायर झालाय आणि तुम्ही पाणी टाकले, पाणी सुद्धा एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर आहे, हे सगळ्याला माहित आहे. पाण्यामधून सुद्धा करंट पास होतो, आणि त्याच्यामुळं इथं जर तुम्ही हे इलेक्ट्रिकची आग लागली आणि तुम्ही पाण्याचा जर सिलेंडर वापरला, सो दॅट इज मोर डेंजरस. एक समजलं असेल तुम्हाला. आय थिंक, आय होप you understood this aqua spray when it is applicable and what type of fire it will be applicable. Now you see this is AFFF foam. AFFF foam fire extinguisher are highly effective on class A and class B fire. The foam agent help to prevent reignition. म्हणजे हे जे आहे ह्या प्रकारचं मटेरियल ए आणि बी ह्या दोन कॅटेगरीमध्ये मोडतं, तर हे तुम्हाला दोन्ही ह्यासाठी वापरता येऊ शकतं. सम फोम एक्सटिंग्विशर हॅव बीन डायरेक्टली डायइलेक्ट्रिकली टेस्टेड टू 35,000 volts, that is 35 kilovolt, and can be used on or near electrical appliances also. तर हे कधी वापरायचं हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि ऑलवेज यू शुड रिमेंबर these three types of cylinders or these three types of extinguishers. कार्बन डायऑक्साइड सिलेंडर केव्हा वापरायचं किंवा एक्सटिंग्विशर केव्हा वापरायचं,
CO2 fire extinguishers were originally designed for use of flammable liquid fires and therefore have a class B fire. आता class B fire म्हणजे कोणता आहे? हा आहे. ऑइलची आग असेल, गॅसोलिन असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉल्व्हंट असतील, ऍसिड असेल, अल्कली असेल, तर अशा वेळेस हा कार्बन डायऑक्साईड वापरला पाहिजे, जेणेकरून तिथं ऑक्सिजनचा बॅन झाला पाहिजे. They are ideal for electrical fire as CO2 is not a conductor and they do not leave behind any harmful residue. I think you better understood these three types of main fire extinguisher and which fire extinguisher is applied for which type of firefighting. So we should not forget all these things. आता दुसरे आणखी बघा, एवढेच नाही, आणखी बरेचसे आहेत. इथं एबीसी पावडर आहे, दिस इज वॉटर मिस्ट आहे आणि दिस इज वेट केमिकल आहे. आता हे जर पाहिलं आपण, नाऊ दिस टाइम इज 5:45. सो अप टू व्हॉट टाइम वी हॅव टू फिनिश? व्हॉट इज द फिनिशिंग टाइम ऑफ आवर लेक्चर? Can answer me anybody? So I think time is 6, na? Yes, sir. Okay. So I will try to finish before that. Okay. So this is ABC powder. So description is given here. ABC powder, fire extinguisher are extremely versatile and can be used on class A, class B and class C. सगळ्याला चालतंय. All rounder आहे. हे water mist आहे. Water mist fire extinguisher are highly effective on class A, class B, class C and class F also, and even electric fire, all in one. Now you see this wet chemical. Wet chemical fire extinguisher are designed specifically for use of fire involving combustible cooking media such as burning oil and fat. कधी कधी आपल्या खाण्याच्या ऑइलला सुद्धा आग लागते किंवा फॅटला सुद्धा आग लागते, तर त्याच्यासाठी ह्या फायर एक्सटिंग्विशरचा वापर केला जाऊ शकतो. Now I want to put before you some of the incidences when happened when operating such a type of extinguisher by untrained people. काय होऊ शकतं बघा, untrained people cannot use a fire extinguisher safely because they are unable to evaluate a fire. They doesn't know the nature of fire. They cannot identify the nature of fire. They cannot evaluate the nature of fire, and that's why untrained people should not apply or should not use this type of or operate this type of extinguisher. Another reason is unaware of danger. त्याच्यामध्ये काय डेंजर आहे त्या फायर मध्ये, they doesn't know. They are layman in that. आणि तिसरी महत्वाचं जी कारण आहे की अनट्रेंड माणसाने का करू नये, लॅकिंग जजमेंट, त्यांना जजमेंट नाही रिगार्डिंग सेफ अँड करेक्ट यूज अँड लिमिटेशन ऑफ पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर. त्या एक्सटिंग्विशरचा नॉब कुठं असतो, त्याची चेन कुठं असते, त्याला कसं ऑपरेट करायचं हे जर माहित नसेल आणि तो रॅन्डमली जर वापर करायचा झाला तर त्याचा फ्लो त्याच्याकडे येऊन वेगळंच काहीतरी डेंजर होऊ शकतं. त्याच्यामुळे अनट्रेंड पीपल कॅनॉट यूज फायर एक्सटिंग्विशर unless and until they have a training to operate the fire extinguisher, types of fire they know, types of fire extinguisher they know, which fire extinguisher is applicable for which fire they know, at that time only they can operate. Another one thing, why untrained people can't use a fire extinguisher safely, असं होऊन जातं बघा. तो ऑपरेट करायला जातो आणि सगळी आग त्याच्या अंगावर येऊन जाते. Inexperienced person can do this. This is not safe. He is very near to that fire and that fire can catch his body. Don't know about the proper type of extinguisher, don't know how to make a firefighting or fight analysis, and unfamiliar with the PASS method. He doesn't know PASS, P-A-S-S. Always remember PASS. What is the meaning of PASS? Do you know somebody? What is meant by PASS? Whenever there is firefighting, you should not forget this word PASS, P-A-S-S. So this is PASS. Remember in your mind. In future, it will be very applicable for you. How to use a fire extinguisher, and there is a principle of PASS, P-A-S-S. These are 4 letters, P-A-S-S. So P is nothing but you must know how to pull the pin of the handle.
ह्या फायर एक्सटिंग्विशरला एक पिन असते, ती कशी पुल करायची हे तुम्हाला माहित पाहिजे. पुल केल्यानंतर त्याला एम कसं करायचं, जसं आपण बंदुकीची गोळी झाडताना आपण टार्गेट करतो, अगोदर कुठं झाडायची, कुणावर झाडायची, काय टार्गेट आहे आपलं, ते तुम्हाला एम करता आलं पाहिजे. यू हॅव टू बी एबल टू एम द नोझल ऑफ द बेस ऑफ द फायर. एम ऑफ द नोझल ऑफ द बेस ऑफ द फायर. जिथं आग लागली तिथं तुम्हाला ते एम करता आलं पाहिजे, ते लक्ष तुम्हाला टार्गेट करता आलं पाहिजे. तिसरा शब्द आहे पुल झाला, एम झाला, म्हणजे पी ए झालं. एस काय, स्क्वीज. स्क्वीज द लिव्हर स्लोली, म्हणजे तो जो लिव्हर आहे तो कसा ऑपरेट करायचा, ह्या दोन तुमच्या हातामध्ये त्याचं सगळं कंट्रोल असलं पाहिजे, त्या बोटामध्ये कंट्रोल असलं पाहिजे. सो स्क्वीज द लिव्हर ऑर स्लोली. सो दिस इज फर्स्ट एस. अँड द सेकंड एस इज स्वीप. जिथं जिथं फायर करायचं, तुम्हाला फायटिंग करायचंय असं तुम्हाला तो फिरवता आला पाहिजे पंप. स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड. जिथं जिथं आग लागते किंवा जिथं जिथं आवश्यक आहे तसं तुम्हाला या पद्धतीनं मूव्ह करता आलं पाहिजे. So you should not forget this PASS. P is nothing but pulling the chain or pulling the pin. A is aim the fire. S is squeeze the lever slowly. And another S is sweep from side to side. So hope you will not forget this word pass. PASS. Okay. And one thing again, I want to I'm going to conclude my lecture after 2-3 slides. How they work. हे कसं वर्क करतंय हे दिलेलं आहे. वर्क बाय कुलिंग. पाण्याचं असतं ते, त्यामुळे कूल होऊनच ते वर्क केलं जातं. हे सगळं तुम्ही नंतर वाचू शकता. बी, हाऊ दे वर्क. वर्क बाय ब्लँकेटिंग द फ्युएल. त्याच्यावर एक असं कव्हर तयार होतं आणि आग आटोक्यात येते. आणि हा महत्वाचं म्हणजे तुमच्या घरामध्ये, प्रत्येकाच्या घरामध्ये हा ऍक्सिडेंट कधी होऊ शकतो असं गृहीत धरून आपण ह्याच्याबद्दलची माहिती घेतली पाहिजे. सेफ्टी टिप्स फॉर एलपीजी विच इज नोन ॲज लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस. याच्यामध्ये काय असतं, लिक्विड गॅस असतो, लिक्विफाईड पेट्रोल गॅस असतो. आणि त्यामुळं या सिलेंडरच्या संदर्भात सगळ्यांनी अवेअर असलं पाहिजे. अँड देर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ ऍक्सिडेंट ॲट अवर होम ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस. आता प्रत्येकाला माहिती ह्याच्यात एक गॅस असतो ना, आपण त्याच्यावर कुकिंग करतो. पण जेव्हा ऍक्सिडेंट होतो, जेव्हा काहीतरी आग लागते किंवा स्फोट होतो, तेव्हा काय करावं काही कळत नाही. तर हे सगळं तुम्ही बघा. वेन युजिंग एलपीजी गॅस सिलेंडर काय काय काळजी घ्यायची, व्हॉट प्रिकॉशनरी मेजर यू हॅव टू टेक. ऑलवेज प्रिकॉशनरी मेजर इज मोर बेटर दॅन क्युअर. ते जखम दुरुस्त करण्यापेक्षा ती जखमच होणार नाही अशा प्रकारे आपण काळजी घेतली पाहिजे. Always ensure adequate ventilation and never use indoor or in confined spaces. जिथं गॅस सिलेंडर ठेवला त्याला वेगळी खिळती हवा असली पाहिजे. ऑलवेज रीड द मॅन्युफॅक्चर ऑपरेटिंग इन्स्ट्रक्शन्स. कुणीच वाचत नाही, वाचा. त्याच्यावर काय काय लिहिलेलं आहे ते सगळं वाचा. ॲटलिस्ट यू रीड अँड मेड द अदर फॅमिली मेंबर्स अवेअर. युअर वाईफ, युअर डॉटर, युअर सन, they should be aware about this particular, because this gas cylinder is an atom bomb at our home. Always, whenever there is mishappening, it will damage everything. Do not connect or disconnect cylinder near the naked flame. जेव्हा आपण त्याचा नॉब बंद किंवा चालू करतो, जर समजा बाजूला आग चालू आहे आणि तिथंच तुम्ही चालू बंद करायले तर त्याचा सुद्धा स्फोट होण्याची शक्यता असते. सो whenever there is a flame going on somewhere aside, so that time you should not close or open the regulator of that particular cylinder. Do not use LPG in windy condition. हवा सुटलेली आहे आणि तुम्ही उघड्यावर स्वयंपाक करताय, शेतात गेलात सिलेंडर घेऊन हुरडा पार्टी करायला आणि सिलेंडर लावताय, कधीही त्याचं काहीतरी नुकसान होऊ शकतं. इन विंडी कंडिशन हवा असेल तर हवा रोखली पाहिजे आणि तशा ठिकाणी त्याचा वापर केला पाहिजे. ऑलवेज कीप सिलेंडर्स कूल अँड अवे फ्रॉम फ्लेम्स, स्पार्क्स अँड हीट. या सगळ्यापासून त्याला दूर ठेवलं पाहिजे. त्याला अशी थंड अशी जागा असली पाहिजे. बिकॉज आफ्टर ऑल दॅट इज लिक्विड पेट्रोल गॅस, लिक्विफाईड पेट्रोल गॅस. आता एलपी गॅस अप्लायन्सेस सेफ्टी टिप्स दिलेल्या आहेत. लॅटर ऑन यू कॅन रीड. आय विल नॉट रीड हिअर. अँड दिस इज रिगार्डिंग द डिझास्टर मॅनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्सेस अँड ऑपॉर्च्युनिटीज. हे कुठं कुठं संस्था आहेत डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या,
तर मगही तुम्हाला मी सांगितलं होतं, परंतु हे बघा, जसं नॅशनल सेंटर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट नवी दिल्लीला आहे, सेंटर फॉर सिव्हिल डिफेन्स नागपूरला आहे, डिझास्टर मिटिगेशन इन्स्टिट्यूट अहमदाबादला आहे, पुण्याला सेंटर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट, नोएडा, हे असे सगळीकडे अशा प्रकारचे सेंटर आहेत. यू कॅन ऑल्सो टेक द ट्रेनिंग. तुम्हाला एक दोन इन्सिडेंट सांगतो की काय इन्सिडेंट्स होतात. गेल्या वर्षी एक घटना छत्रपती संभाजीनगरला घडली होती, तर त्याचे मी पेपर कटिंग मुद्दाम मी तुम्हाला दाखवतोय. आणि कौतुकाची बाब म्हणजे त्याच्यामध्ये एकही कॅज्युअल्टी झाली नाही, कुणाला एकही माणूस त्याच्यामध्ये दगावला नाही. इतकं चांगलं ऑपरेशन छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इथल्या जे महापालिकेचे जे प्रशासक आहेत, जी श्रीकांत, माझे चांगले मित्र आहेत, ते IAS ऑफिसर आहेत, तर त्यांनी हे ऑपरेशन राबवलं आणि एकही नुकसान न होता, कुठलंही प्रॉपर्टी डॅमेज न होता, असा एक LPG HP गॅसचा टँकर चाललेला होता. आणि सिडको म्हणून एरिया आहे औरंगाबादचा. आता छत्रपती संभाजीनगरला जे राहणारे लोक पार्टिसिपंट आहेत त्यांना तर माहित असेल. तर अशा प्रकारे सिडकोचा जो उड्डाण पूल आहे, तर तशा ठिकाणी एक ठिकाणी हा जो टँकर आहे तो तिथल्या डिव्हायडरला अडकून, त्याला जे खाली एक नॉब असतात, तर त्या एक नॉब त्याच्यातला डॅमेज झाला आणि लिकेज सुरू झालं. आणि हे तर लिहिलेलं आहे बघा, गॅस घेऊन जाणाऱ्या टँकरचा भीषण अपघात सायंकाळी 7 नंतर जालना रोड पूर्वपदावर. म्हणजे अख्खा दिवस जवळपास हे सगळं ऑपरेशन चाललं 14 तास. त्या सिडकोच्या पेरिफेरीमध्ये 5 किलोमीटरमध्ये सगळं बंद केलं होतं. सगळे शॉप्स बंद, सगळं माणसांचा वावर बंद, घरातले सुद्धा माणसं बाहेर काढले होते, लॉक करून बाहेर गेले होते. आणि हे सगळं असं सकाळी पहाटे घडलेली घटना आहे, 5:13 आणि संध्याकाळी जवळपास 7 पर्यंत हे सगळं चाललं. 70 पाण्याचे टँकर तिथं वापरावं लागले. 1200 घरगुती गॅस सिलेंडर भरतात एवढा गॅस त्याच्यामध्ये होता. 1200 एवढा तो गॅसचा टँकर मोठा होता. अशा प्रकारची घटना झाली होती. हे डिझास्टर झाल्यानंतर जसंही त्या लोकांना कळालं, मग तिथं महसूल प्रशासन असेल, कलेक्टर ऑफिस असेल, तुमचं महापालिकेचे प्रशासन असेल, पोलीस डिपार्टमेंट असेल, मिलिटरी असेल, शेजारचे प्लॅटून्स, सगळे कामाला लागले आणि अतिशय सिस्टमॅटिक, व्हेरी डिसिप्लिन मॅनर दिस ऑपरेशन वॉज कॅरीड आउट अँड दिस इज आयडियल एक्झाम्पल ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट. तर असं डिझास्टर मॅनेजमेंट करण्यासाठी सगळे हे जे लोक काम करणारे लोक आहेत, हे सगळे ट्रेंड लोक होते, म्हणून ते सक्सेस झालं. अनट्रेंड लोक जर तिथे गेले असते, सो दॅट पर्टिक्युलर ऑपरेशन विल नॉट बिकम सक्सेसफुल. सो दिस इज जस्ट वन एक्झाम्पल ऑफ डिझास्टर अँड हाऊ वी ओव्हरलुक दॅट पर्टिक्युलर डिझास्टर बाय प्रॉपर डिझास्टर, सक्सेसफुल डिझास्टर मॅनेजमेंट. खूप कौतुक झालं महाराष्ट्रभर, देशभर या घटनेचं कौतुक झालं. बऱ्याचशा लोकांना मोठे मोठे अवॉर्ड्स दिले आणि कुठलंही जानमालला खतरा झाला नाही आणि अतिशय सेफ प्रकारे. आता हे जर तुम्ही बघितले, ह्याच्यातला एकच नॉब फक्त लीक झाला होता, तर त्याच्यामध्ये काय असतं हेही तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. त्या गॅसमध्ये 2% ब्युटेन आणि प्रोपेन वायूला ऑक्सिजन मिळाला असता तर मोठा ज्वालामुखी तिथं घडला असता. म्हणजे हे जे त्याच्यात 2% ब्युटेन असतं आणि प्रोपेन असतो, त्याला जर ऑक्सिजनशी कॉन्टॅक्ट आला असता तर मोठी आग झाली असती आणि औरंगाबाद किंवा छत्रपती संभाजीनगर किती बर्न झालं असतं हे सांगता येत नाही. आणि त्यामुळं हे टँकर का धोकादायक झालं, 7 कंपन्यांची धाव आणि बजाज कंपनीनं 6 मीटर पाईप आणि कनेक्टर पुरवला आणि त्यामुळं तिथला तो जो गॅस आहे तो सेफ दुसऱ्या टँकरमध्ये शिफ्ट करता आला आणि पूर्ण 0 गॅस शिल्लक राहीपर्यंत तो दुसऱ्या टँकरमध्ये शिफ्ट केला. आणि अतिशय पहिल्या 5-6 मिनिटांमध्ये रिस्पॉन्स मिळाला. आणि हे सगळे ऑफिसर्स बघा, एवढे सगळे, हे ह्याला रोल प्लेयर म्हणू आपण. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डॉक्टर्स दिसतील, इंजिनियर्स दिसतील, ऑफिसर्स, हे जी श्रीकांत आहेत बघा, त्या काळाचे कमिशनर आहेत. आणि हे सगळं पोलीस डिपार्टमेंट आणि जे जे लोक ट्रेंड होते ते सगळे त्याच्यामध्ये सहभागी झाले आणि एकंदर डिझास्टर मॅनेजमेंट काय असतं हे दाखवून दिलं. आता अशा पण काही घटना घडतात. मुंबईला ही घटना घडलेली आहे. ते शेड पडलं होतं आणि सगळं अचानक घडलं, ऑल ऑफ द सडन. सो दिस इज ऑल्सो डिझास्टर. दिस इज मॅन मेड. दिस इज द डिझास्टर हॅपन ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ ह्युमन बिईंग. असा एक ट्रेनचा ऍक्सिडेंट झाला होता गेल्याच वर्षी, 1 वर्षापूर्वीची घटना आहे.
Kanchenjunga Express train accident, how unreserved ticket and standing at the door help rice mill workers. तर हे एक एक्झाम्पल म्हणून तुमच्या समोर मी ठेवतोय. बऱ्यापैकी चांगलं डिझास्टर मॅनेजमेंट केलं आणि लोक वाचले. अशा एक घटना घडतात. हाथरसमध्ये एक घटना घडली होती चेंगराचेंगरीमध्ये. 116 लोक 116 पीपल वेर डाईड ऍट अ टाइम. आणि चेंगराचेंगरीत विशेषतः धार्मिक कार्यक्रमामध्ये अशा दुर्घटना घडलेल्या आहेत. आपण पाहू शकतो. वी आर हॅव्हिंग अ व्हेरी बॅड हिस्ट्री ऑफ सच अ टाइप ऑफ इन्सिडेन्सेस अँड आफ्टर ऑल दिस इज मॅनमेड. 27 ऑगस्ट 2003 ला नाशिकला एवढे लोक मुखी पडले कुंभमेळ्यामध्ये चेंगराचेंगरीमध्ये. 25 जानेवारी 2 मांढरदेवीची घटना तुम्हाला आठवत असेल. नैनादेवी हिमाचल प्रदेशमध्ये 162 लोक मृत्युमुखी पडले. 2008 मध्ये चामुंडा देवी राजस्थानमध्ये 250 लोक मेले. 250 पीपल वेर डाईड. रमजान की मंदिर प्रतापगडला उत्तर प्रदेशमध्ये 63 लोक. 14 जानेवारी 11 पुलमेडू मध्ये 104 शबरीमला यात्रेकरू ठार झाले. 13 ऑक्टोबर 2013 मध्ये मध्य प्रदेशात 115 लोक मृत्युमुखी पडले. 31 मार्च 2023 इंदोरमध्ये मंदिराचं छप्पर कोसळलं आणि 30 लोक जागेवर ठार झाले. So this type of disasters comes under man-made disaster because this is happened due to the mistakes made by human being. So thank you very much. This is known as disaster management, chemical safety, and whatever precautionary measure we have to take, particularly for our health awareness. So you should take care and thank you very much for your patiently listening. If you are having some queries, you can raise. हॅलो सर. Yes. सर आवाज येतोय माझा? येतोय बोला. सर आपण जे आव्हान प्रशिक्षण घेतलं होतं विद्यापीठामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये NSS आणि NCC साठी, खरंच स्तुत्य उपक्रम होता. त्याबद्दल आपलं हार्दिक अभिनंदन आपलं सर. नाव सांगा. यू सर मेन्शन डॉक्टर मोगरकर. ओके. हा, याबद्दल तर आपलं अभिनंदन आहे सर. आणि असा प्रोग्राम जर प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये घ्यायचा असला तर त्याच्यासाठी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षक उपलब्ध होऊ शकतात का? बिलकुल होऊ शकतात. प्रत्येक विद्यापीठात महाराष्ट्राच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा आव्हान दरवर्षी घेतलं जातं. कधी छत्रपती संभाजीनगरचं विद्यापीठ घेईल, कधी शिवाजी विद्यापीठाचं घेईल, कधी अमरावतीचं घेईल. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या विद्यापीठाला हे मॅन्डेटरी आहे. आणि विद्यापीठाचे जे अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत तर त्या कॉलेजमध्ये तुम्ही आव्हान ऍक्टिव्हिटी चालू शकता. आफ्टर ऑल आव्हानमध्ये सहभागी होणारे हे महाविद्यालयाचेच विद्यार्थी असतात. महाविद्यालयाचेच NSS कोऑर्डिनेटर असतात. पूर्वी NCC असायचे, आता NSS आहेत. आणि त्यामुळं यू कॅन ऑल्सो कंडक्ट सच अ टाइप ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऍट युअर कॉलेज लेवल. देर इज नो इश्यू. माझी जिथं जेव्हा गरज पडेल तिथं तुम्ही मला सुद्धा त्याच्यात इन्व्हॉल्व करू शकता. आय विल ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट. बिलकुल सर. माझं कॉलेज देऊळगाव राजा बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट मध्ये जरी असलं तरी संभाजीनगर पासून फक्त 90 किलोमीटरवर आहे. आय नो त्याच्यामुळे संभाजीनगरला सर त्याच्यामुळे खूप जवळ आहे माझ्या आणि मी निश्चित आपल्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतो. Basically, I am trained person. I was NCC officer earlier for 18 years. Before entering in the university, I was captain. And I took all type of military training. And whatever training is required for disaster management, that also I took. सर असं एखादा जर गेस्ट लेक्चर वगैरे घ्यायचं असतं तर आपण याच नक्की कॉलेज, कारण विद्यार्थ्यांना आमच्याकडे I will be happy to deliver lecture on disaster management and overall personally development also. येस सर. आणखीन एक प्रश्न असा होता सर माझा की प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये असेल किंवा कुठल्याही कंपनीमध्ये वगैरे असेल तिथे सगळे जे भाग जर लागत असेल तर त्याच्यासाठी जे इक्विपमेंट्स वगैरे आहेत अत्याधुनिक असतात प्रत्येक ठिकाणी. पण प्रत्येक ठिकाणी असा प्रश्न असा येतो की तिथे प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी नसतात. मग ह्या सगळ्या उपक्रमांचा उपयोगच होत नाही. तर महाविद्यालयाचे उपाय जर बघितलं तर आमच्या महाविद्यालयामध्ये सर्व फायरचे इक्विपमेंट्स आहेत. जर दुर्दैवानं जर आग लागली तर इथं एकही कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीये. मग याचा काहीच फायदा होत नाहीये. तर अशा तुम्हाला सांगितलं की एकदा आमच्या केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा आग लागली होती. जवळपास 12 ते 15 फायर एक्सटिंग्विशर होते. परंतु तिथं जो उपलब्ध होता त्यावेळेस मला संध्याकाळी 8ची वेळ होती आणि एका लॅबोरेटरीमध्ये आग लागली. आता फायर एक्सटिंग्विशर वेगवेगळ्या प्रकारचे होते. परंतु तिथं उपलब्ध असणारा माणूस त्याला काहीच माहित नव्हतं काय करावं काय नाही. त्यांनी
पाणी टाकायला सुरू केलं. फायर एक्सटिंग्विशर कसं ऑपरेट करायचं माहित नव्हतं. परंतु काय झालं की त्यावेळेस राजभोज मॅडम म्हणजे माझ्या मिसेस हेड होत्या आणि आम्ही जवळच राहतो. आम्हाला त्यांनी कॉल केला आणि कॉल केल्यानंतर आम्ही 15 ते 20 मिनिटांमध्ये पोहोचलो. सिक्युरिटी ऑफिसरला आम्ही कॉल केला, सगळ्यांना बोलवून घेतलं आणि सगळ्यांना सांगितलं की अशा अशा प्रकारचं केमिकलची आग आहे आणि अशा अशा प्रकारचं फायर एक्सटिंग्विशर आहे. ते कसं ऑपरेट करायचं मी सुरुवात करेल, त्याच्यानंतर तुम्ही करा. आणि मी स्वतः ते ऑपरेट केलं आणि आग कंट्रोलमध्ये आणू शकलो. काही नुकसान होऊ दिलं नाही आम्ही. अदरवाईज जर माझ्यासारखा तिथं ट्रेंड माणूस नसता तर अख्खं डिपार्टमेंट पेटलं असतं अर्ध्या तासामध्ये. तर म्हणजे तुम्ही अशा सुद्धा घटनांमुळे प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये प्रत्येक कॉलेजमध्ये एखादा माणूस ट्रेनिंग घेऊ शकतो आणि फार काही अवघड ट्रेनिंग नाही त्याची. मला तर असं वाटतं सर, एका माणसापेक्षा सर 3 ते 4 लोक प्रशिक्षित असणं गरजेचं असतं, कारण तो माणूस गरजेचं तिथं आहे. हजर असेल असं माहिती नाही. नाही, माझं काय म्हणणं आहे की एक माणूस जर ट्रेन झाला तर तो इतरांना प्रशिक्षण देऊ येस शकतो. येस येस आम्ही हो सर केमिस्ट हो. डिपार्टमेंटला सगळ्या विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण देतो. हाऊ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर. 1-2 एक्सटिंग्विशर होऊ द्या वेस्ट, परंतु पोरांना माहित होतं की ही आग कशी विझवायची. बरोबर हो. हा. थँक्यू सर. हॅलो सर, येस गायकवाड सर. येस हा आव्हान कॅम्पहून विषय निघाला सर. जेव्हा हा कॅम्प सुरू झाला तेव्हापासून याच्या अटॅचमेंट आहे माझी. आणि मी 5th डिझास्टर मॅनेजमेंट काँग्रेस होते ना दिल्लीला आता मागच्या हो वेळेला. हो हो येस 2001 ला. तिथं हा मी याच्यावर आर्टिकल प्रेझेंट केला सर, व्हेरी आपल्या नाईस आव्हान कॅम्प. व्हेरी आणि नाईस. ते चांगल्या जर्नल मध्ये पण हे झालं, पब्लिश झाला. दरवर्षी आमच्याकडली बरीच मुलं जातात. आमची टीम असते युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईची. बऱ्याच वेळा आम्ही सिलेक्शन कमिटीमध्ये पण होतो 4 व्हेरी वर्ष. नाईस व्हेरी हा. नाईस. तर त्याचा फायदा होतोय सर आता. फायदा होतो आणि इतरांना थोडंसं साईड बाय साईड मोटिवेट करा. बस आता मी समजा Yes, yes. हो मला जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा मी इतरांना मोटिवेट करण्याचा प्रयत्न करतो. एकापासून बरोबर. 4, 4पासून 8, 8पासून 16 असं ते संख्या इन्व्हॉल्व करता येते आपल्याला. हो हो. ट्रेंड थँक्यू होतात फॉर मुलं युअर आता. ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. थँक्यू सर. ओके. एनीबडी वॉन्ट टू आस्क समथिंग? धन्यवाद सर, खूप चांगलं आणि इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं. थँक्यू थँक्यू. येस सर, येस येस. Ramrao, thank you. And येस सर. I thank to you all for giving me an opportunity to deliver my experiences with the participants. Thank you, Ramrao Chauhan sir. येस सर, येस. Thank you, sir. Vote of thanks. Hello, sir. Roll number 3, sir. Vote of thanks. Yes, yes. On behalf of the everyone here today, I would like to extend heartfelt thanks to our speaker, Captain Dr. Suresh Gaikwad, sir, Senior Professor, Department of Chemistry, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Sambhajinagar, for his insightful and engaging the presentation on the disaster management and chemical safety. Sir was distributed this topic in 2 sessions. First session, sir was tried to cover the disaster management, and second session, sir was tried to cover the chemical safety. In the first session, sir was given the details from the definition about the disaster, how it will be broadly classified into the 2 types of the disaster, natural disaster and man-made disaster. In that, they are given the detailed different types of the man-made disasters, just like the terrorism, hazardous chemical substances, toxic gases, radiochemical. Then what are the different types of accidents? Then dam failures, shortage of food, electricity and water. These are under the which one? The man-made disaster. And natural one, all of you are aware that much here, the droughts, earthquakes, tsunami, then the landslides or the mudslides, flood, volcanoes, disasters. Whatever these types of the disaster, how can overcome by using the disaster management? What are the committee members and all of them? Sir, try to cover our justice to given the this topic, especially in disaster manners. And this is the coincidence, sir and
both of them having the same background, sir. Myself, I am now the professor, M.L. Andhale, associate professor from Bombay University, as well as myself, I am now major as recently from the NCC department. Hence, I have got sufficient knowledge, especially from the sir. He was given the justice for the both of them, disaster as well as the chemical safety. In the second section, sir was try to cover the topic, especially what are the different diseases causes due to the deficiency or excess amount of the elements, just like cancer, liver, and all of them, different diseases causes due to the deficiency or excess amount of that any elements. Then, what are the corrosive passivity? What is the effect of the pH? Then what is the pH scale? Then the next one here, that is your the chemical safety, radioactive materials. What are the different symbols are there? Inflammable materials. What is the symbol for that material? How you can, okay, something is happen, especially you can use here the types of the fire excavators are there. How they broadly classified into the class A, B, C. For the that much here, you can use the particular fire exhausters. Then when you can use the gas LPG cylinders, especially precaution must be taken. What are the tips? Sir was given in the short and very detailed information about the LPG gas cylinder. Then last but not least, how to use the fire extinguishers. For that same, they can make the simple words, that is the pass. By using these words, you can try to overcome any fire by using the fire users. Sir, your presentation very well organized and easy to follow. I particularly enjoy the way you are used to illustrate your points. Your passion for this topic was truly contagious. Thank you for such thoughts. Then last but not least, I thanks to course coordinator, Professor Ramrao Chavan sir. Then Assistant Director, Professor Muhammad Abdul sir. Thank you, sir. You are given me the opportunity to give the vote of thanks. Thank you, sir, once again. Thank you, Dr. Andhale sir, for nice Yes, sir. thanks. Sir, And sir, very I was elaborative. I was attending number of Avan camps, especially Very Nagpur good. 2008, sir, Bombay, then all of number of times, sir. Once you have said you are Next week, NCC officer, you are trained yes, officer. sir. Yes, sir. Okay, thank you, sir. And nice to see Okay, you. sir. Nice to see you. Okay, sir. Bye. 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 Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir.